So this is the rope that broke and caused the water tank to fall. ഓക്കെ എടാ ഇത്ര നേരം മൈക്ക് വർക്കിംഗ് അല്ലായിരുന്നല്ലേ? ഓ മൈ ഗോഡ്, നോ വേ ഡൂഡ്. ഹായ് യോ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. ഹായ് എവരിവൺ, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. ഹായ് PJK, ഗുഡ് മോർണിംഗ്, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. അങ്ങനെയാണോ കാര്യങ്ങൾ? എണീറ്റേ ഉള്ള പനിയൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇതൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്. മൈക്കുണ്ട്, അപ്പോൾ ഈ മൈക്ക് ഇസ് നോട്ട് വർക്കിംഗ് പറഞ്ഞത് നന്നായി. അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോയേനെ, കുറേ കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ മനസ്സിലാവുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. 60 പ്രീമോ കിട്ടുന്ന ഒരു കോഡുണ്ട്, അത് ഞാൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, നോക്കട്ടെ. ശരിയല്ലേ? കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഒച്ച കുറവാണോ? ഇന്നലെ ഇത് കൂടുതൽ ഒച്ച ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ എനിക്ക്. വാട്ട് ഹാപ്പൻ? ഹലോ ചെക്ക്. ഹലോ. എടാ ഇന്നലെ എൻ്റെ മൈക്കിന് ഇത് കൂടുതൽ ഒച്ച കേട്ടായിരുന്നല്ലോ. എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാ? സൗണ്ട് ഇല്ല, സൗണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലേ? വാട്ട് പൈമോൻ മുഖത്ത് എന്ന അത് കണ്ണാടിയൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടക്കുകയല്ലേ. ഓക്കെ, ഇപ്പം എൻ്റെ ഒച്ച കുറച്ചുകൂടെ കൂടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. മതി, ഇത് മതിയാവും. കണ്ണ് കാണുന്നില്ലൂടെ. ഓക്കെ, ചെക്ക് ഡൺ. So either linear, the rope looks durable. How could it be burned through so quickly by fire? So either linear didn't realize this was a safety concern, or Why are you suddenly so serious, traveler? Or I'm just looking at where the rope snapped. Whoa! Look, this bit is made from different material. Most of it was burned away, but there's still a little bit of it left. It seems to be flammable, like a type of flash coating. So if a rope meant to hold something was made with that kind of material in it, then that means... ഞാനിന്ന് ഫുള്ള് കളിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ച, ബട്ട് മടിയാ. തുടങ്ങിയാ മതി. Wait, why don't you write all this down? Let's take note. Special rope. Oh, this location has also been cordoned off because the Magic Troop members are currently considered prime suspects. The investigation team is still collecting evidence.
Hi, Krishna. Welcome to the stream. I don't know. I don't have any interest for anything. Just ചുമ്മാ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക്. രണ്ടും കൽപ്പിച്ചങ്ങ് തുടങ്ങുക. അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും. പക്ഷേ എൻ്റെ മൈക്കിന് തന്നെ ഒച്ച കുറവ്. ഇതെന്നതാ ഇത്? ഗെയിമിൻ്റെ ഒച്ച കുറഞ്ഞു. The seats were all booked in advance. Okay. So we were able to deduce the missing woman's identity by checking the guest list. ഇയാളുടെ സെയിം വോളിയം ആണല്ലോ എൻ്റെ ഒച്ച. എൻ്റെ അച്ഛൻ ഇന്നലെ തന്നെ കള്ളും കുറവാണോ? വെയിറ്റ്, ഞാനൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ പ്ലീസ്. വെയിറ്റ്. ഓക്കെ, മൈക്കിന് ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ, ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. Your mic has enough of sound. Okay. Okay. Could you tell us who she is? Fairly nearly. Sure. It's not like this is confidential information. We will publish it later anyway when we petition the public to help us find the miss. Her name is Halsey. She's a painter from Fontaine who's made a bit of a name for herself. Apparently, she wasn't a regular at the Opera House, but she'd been feeling some pressure with her work lately, which made her decide to come see the magic show. The magic troupe members all claim not to know her. We have looked into her social connections. It seems that she has no personal grievances or conflicts of interest with the suspect. Simply put, she wasn't related to the magic troupe at all, which matches the features of the previous serial disappearances. ഇത് ആരൊക്കെയാണ് ഈ ഇമോജിയൊക്കെ ഇട്ട് കളിക്കുന്നത്? Were the victims of previous cases ആരാണെന്ന് also എനിക്കറിയത്തില്ല. chosen at random? That's how it seems to us, in any case. Apart from the fact that they were all young women of around the same age range, there really weren't any other connections between them. Okay then. പിജെക്കാണല്ലേ? ആയിരിക്കില്ലേ? No need to be so formal. If you do happen to see the missing girl, it is of utmost importance that we get to the bottom of these disappearances. Hi Jerry, welcome to the stream. Information about the missing lady's identity. Okay. Halsey. ഈ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞല്ലോ. ഇനിയും ഇവിടെ വന്ന് കുറച്ച് തപ്പണം. ആരും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ മേളിലൊന്നും? I see that you're investigating the area. Well, if you find any new and interesting leads, be sure to share. We don't have too many thoughts yet. Then why don't I tell you my hypothesis first? The way I see it. And I'll start it with that loud thud. Bro, by the way, അവിടുത്തെ clue full എടുത്തോ? എല്ലാം എടുത്തു. The thud? Oh, you mean the sound that happened during the countdown? Yes, exactly. It wasn't terribly loud, but I suspect that most people heard it. It's just that everyone was awaiting the results of Lenny's trick with bated breath, so no one paid it much mind. But now that the incident has happened... The thud has become an important clue. That makes sense. I'm of the opinion that it may have been the sound of Lenny's accomplice. Lynette, perhaps. Jumping atop the water tank or something like that. And when the pyrotechnics went off, she cut the rope, sending the water tank crashing down. Wait, wasn't the noise we heard too loud for that? Perhaps the balance wasn't right, leading to a particularly rough landing. Then wouldn't the water tank have started to swing a bit in that case? That's true. Yeah. I suppose I must reconsider. Yes. That does Gear remind gaming Clayton, coming though. soon. എന്നാണ് What was coming with soon? that sound? 2 വർഷം 3 വർഷം? During the switching performance, there was an audible thump. Okay.
Moved instantly from the stage to being inside of it. How did he do it? No idea. ഇവിടുത്തെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് മുകളിൽ പോയി നോക്കട്ടെ. ആ പുള്ളിക്കാരി ഇരുന്നത് ഇവിടെ ഇല്ലേ? അതൊന്നും നോക്കാനില്ലല്ലേ? ആ ഒരാൾ കാര്യം പറയാൻ പറഞ്ഞു. Lenny's still talking to the guards. It seems I think someone will be assigned to monitor us. Lenny's still talking to the guards. ഇവിടുത്തെ ബോക്സിന്റെ അടുത്തൊരു ക്ലൂ ഉണ്ട്, എടുക്കണേ. എടുത്തല്ലേ? ഇപ്പൊ എടുത്തതാണ്. മൂക്കിൽ പഞ്ഞി കയറുമ്പോൾ. I think someone will be assigned to monitor us later, but that's all right. ഏത് ബോക്സിന്റെ അടുത്താണ്? മറ്റേ താഴത്തെ ബോക്സിന്റെ അടുത്തല്ലേ? ഇവിടുത്തെ ബോക്സിന്റെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ടിക്ക് വന്നു. ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് വല്ലതും ഉണ്ടോ ക്ലൂ? ഇവരുടെ അടുത്ത് വല്ല ക്ലൂ ഒന്നുമില്ല. അവരുടെ അടുത്തൊന്നുമില്ല. വേണമെങ്കിൽ ഇനി മുകളിൽ പോവല്ലോ. സംഭവം അടിപൊളിയായിരുന്നു തന്നെ. ലൈക്ക് ഈ മേളിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളിരുന്ന് വാച്ച് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നില്ല. എസ്പെഷ്യലി ആർലക്കീന് പെട്ടെന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ വാച്ച് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ മതി. ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Hey, you! Yes, both of you! Over here! I've been keeping an eye on you for a while now. മുകളിൽ ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉള്ളു. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഞാൻ നിന്നെടുത്തോ? ഇനിയുണ്ടോ? ഇത് ഞാൻ വന്നതല്ലേ ഉള്ളു ഇനി. That's right. If I'm not mistaken, you're also among those who wish to cut down the thorns and pursue the truth. No? And by the looks of it, you're not from Fontaine. Render quality and amme. Well, you're right on the more about that one, but who are you? Have you never heard of the Spina di Rosula? From mediating disputes and providing protection to solving conundrums, you name it, Spina di Rosula does it. വല്ലക്കേന കാണുന്നുണ്ടാകാം. ആരറിയാനാ? അങ്ങനെ വെക്കണം. ലൈക്ക് ഒരാളിങ്ങനെ നോക്കുന്നത് പോലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റണം ഒരാളിങ്ങനെ നോക്കുന്നത് പോലെ. Those who play by our rules call me boss. I'm Silver, her attendant. Pleased to meet you. And I'm Melus. Demoiselle's various daily needs and affairs are under my purview. Huh? Boss? Demoiselle? What gives with the name? Well, I am the second generation president. Melus and the others are still used to my... My apologies, Demoiselle. Should you prefer, boss, I will endeavor to use that instead. No need. You don't have to call me boss. Just Navia is fine. Okay, if you say so. Not that we're members of Spina di Rosula anyway. All merely trifling details. Never mind. Now, back to the situation at hand. So you want to investigate That's as right. well? I've always kept an eye on the serial disappearance cases. My interest stems from a matter back from my father's time. Judging from the look of things, I find Linny an unlikely mastermind. Really? We think so too! That's why we're looking for clues now. But how did you come to that conclusion? Intuition, naturally. My unparalleled intuition. Farina sure was quick to point the finger at Linny without any decisive evidence whatsoever, wasn't she? But that's not uncommon for her. If you remember, the justice had to interrupt her and ask if she was pressing charges just to keep her from getting carried away. Anyway, a trial begins the moment someone levels charges. And, of course, there was no way Farina was going to back down in that situation. ഞാനൊന്ന് പോയി Apex കളിച്ചിട്ട് വരാം. ശരി, പോയി Predator ആയിട്ട് വാ. Sounds more like you just don't trust the Hydro Archon. ഇന്ന് തീർക്കില്ല Archon Quest. Act 1 ഇന്ന് തീർക്കും. Well, what's your opinion? I must admit that she can be interesting at times, but liking her doesn't mean that I'll blindly agree with her. All right, I've answered your question. Now, it's time you answer mine. എന്താ കണ്ണുണ്ടോ? സ്റ്റാർ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ കണ്ണില്. Wait a minute, did that answer count? Well,
I say it does. But don't worry, you won't hear any pointless questions from me. Act 2 കൂടെ തീർക്കുന്നു. നോക്കട്ടെ. In your ടൈം opinion, കിട്ടുവാണെങ്കിൽ do you think it's right to treat a trial like it's an opera? Well? And why would that be? Being so makes it easy for the truth to fall by the wayside. Something serious like a trial shouldn't be treated like a thing. See, Silver and Malus? I told you they'd be different. Most astute of you, demoiselle. I too think that the traveler's response was most excellent. No matter how wonderful the script or how fervent the audience's expectations may be, the trials that go on stage here must be based in fact. And if that can be done, boss, then... All right, that's quite enough, Malus. Anyway, I like your answer. You passed with flying colors. Now, I need to make some preparations, following which our joint investigation shall commence. You two shall be my assistants. Wait! Since when did we become assistant? Oh, well, I can be the assistant. Sure. Or your companion, if you like. I'm really not that fussy. That's more like it. I think by missing the point seems here I have already agreed. Far be it from me to brag, but I believe that Demoiselle's intuition will be instrumental in uncovering the truth. You wish to save a friend from false accusations, and we wish to unravel the disappearances. In this sense, our goals are aligned. You have a point. You're quite the talker, aren't you, mister? And what about you over there? What do you think? You seem like you've got something on your mind. I have nothing to add. Oh. We'll be making some preparations first. Just be sure to let us know if they start revealing Linny's tricks. Thanks! ആയിക്കോട്ടെ. Tristain, member of the gods. Sorry, but no one can freely enter or exit the Opera House at the moment. If you wish to leave, you must register your identity with a... No, we're not leaving. We're representing Linny and Lynette as attorneys, so we're investigating. Were you always guarding this entrance? Yes. After the Chief Justice gave the order, everyone coming in or out must undergo a strict inspection. So the missing girl couldn't have left from here. At least, not from that point on. I doubt there was much opportunity then. How can you be so sure? Well, because I was in charge of security near the entrance at that time. I couldn't see Linny's performance from here, which was quite a shame. Just my luck, but still, I did not abandon my post. And I stayed put no matter how loud the applause was. If someone had so much as even approached the door, I would have noticed it, let alone if they had tried to leave. We Melazines are good at that sort of thing, you know. So, it's safe to say the girl couldn't have left through here. All right, thank you for your help. This will be useful info. Entrances and exits to the opera house. No one left. Okay. During and after. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും വഴി ഉണ്ടാവും. We checked everything of note here at the performance venue. My mom wonders how Linny's discussion with the guards is going. Let's go see, shall we? Ooh, things are getting interesting. എനിക്കിപ്പോൾ ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോപ്പ് ഓണായി. Understood. Then I will be going with you. Just so you're aware, I will be monitoring your actions and making notes as necessary. Very good. Thanks for being so agreeable. I'd pull a rose out of my hat as a gift for you if I could. You may spare the pleasantries. I'm just doing... You've arrived. Who's this? Me? I'm Spina di Rosula's guardian angel. If you've got a problem, I've got the firepower. Sorry, I got a little carried away there. Call me Navia. I'm a partner of theirs, and will be helping investigate this whole situation. And these are my companions. Would you mind if they join as well?
Fine by me. Oh, new helpers? I would be most grateful. Well, let's just say we're tagging along. It's not every day you get to see the secrets behind magic performed on such a large scale. I appreciate your kind interest. Come with me. We'll be heading below stage. Huh? Below stage? Yes, a world of secrets is hidden beneath this magic box, prepared specifically for this switcheroo trick. But before I reveal everything, you should have a look first. Notice anything strange here? I'm not trying to be dramatic. Remembering the details of a trick will help you understand the methods used to... Huh. Weren't there balloons and other decorations here? Ah, good eye. That said, you're still far from discovering the Back of the answer. door isn't the same. The back? Yeah, in You Agathina mean where the a door inside of the ഉണ്ട്. door? What's different about it? Paimon didn't know. Very good indeed. I thought you might not be able to catch that, given that you were sitting in the first row. The back of this door was patterned. Those patterns are now gone, replaced by a smooth wooden board. So, if you put 2 and 2 together, what do you get? There's another box inside this one. Exactly. All right, let's go. I'll tell you how it works as we head down. Oh, so there was a passageway under the magic box! And this passage linked the two boxes together. I knew you'd figure out most of it as soon as you saw this plate. The 2 magic boxes are positioned right above the 2 entrances of the tunnel. See this flatbed trolley? The box with the lucky audience member in it would be shuttled over to the other side using the trolley. This trolley can raise and lower and even rotate, ensuring that the box will face in the right direction. I see. So that's the purpose of the box inside another box. Precisely. The inner box would descend after the audience member was put inside and be moved along the trolley, all while the outer box would remain on stage as if nothing had ever changed. So that's how you did it! പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഇത് മറ്റേ ഓപ്പറ ക്ലാസ് അല്ലേ അവിടെ ഈ സെറ്റപ്പ് ഓൾറെഡി ഉണ്ടോ Once the box was lowered, the trolley would store some energy through this device here, with which it would complete the rest of the steps. The audience member would only be able to feel some slight movements in the dark, and by the time she walked out, she would already be back on stage. Right! You were talking that whole time, and you even came out for a moment near the... Ah, yes. A phonograph operated by Lynette was used to achieve that effect. My assistant and I had already scripted our conversation beforehand. When the countdown began, I had already gone to the opposite box via a tunnel using that ladder. പുറത്തിറങ്ങി വന്നത് And what about Lynette? Where was she? I was in the mezzanine space in the back of the box. Oh, interesting! That's how we were able to coordinate Linny's lines with the assistant. And, by the way, I was the one who walked out of the box at the end. പെട്ടെന്നായതുകൊണ്ട് ആരും അറിഞ്ഞില്ല ആരും തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല അത് ലിനറ്റാന്നുള്ള I കാര്യം mean, we are twins. All it takes is a change of clothes and no one can tell who's who. And that's my favorite part of this trick. Only Lynette and I can perform it. So that's how it all worked! Wow! Every detail... Lynette would briefly walk out of the box and then go back in, jumping into the tunnel and escaping before the box on the trolley could finish ascending. And then I walk out of the other box in the audience area, and the trick would be complete. The operative word here being would. But as you saw, Cal was in the box, not our audience member. She, on the other hand, mysteriously vanished. We really don't know how that happened. If not for that interlude, this would have been an astonishing trick. I probably never would have figured out how you pulled it off. And yet, to think that someone was able to use this magic trick to commit a crime. Could we have a look around? I think we can come up with some more leads. This is the scene of the crime. So Linny and Lynette are not permitted to stay here. I'll escort them back up. Yes, of course. No need to be so strict now. I won't disappear into thin air, you know. Thanks, everyone. We're counting on... ഓക്കെ അത്രയും ക്ലോസും പരിപാടി എല്ലാം കിട്ടി ഇനി ഇവിടെ കുറെ ക്ലോസ് ആക്കണം അയ്യോ അത് കുറെ ഉണ്ടല്ലോ ഓക്കെ
Is required in order to return to the magic box above. Done. Huh. What's this? Looks like a hook tied to the end of a rope. Huh? There's all kinds of odd... Perhaps it was a prop for a different trick. But why would it... Whatever it is. What? Dropped hook rope, yes. The floor is wet. Please be careful not to slip. Speaking of which, why would there be water here? Oh, Paimon knows! It's one of those tricks where you pour water into a jug and here's a broken vase. Huh. Did the trolley knock it down while moving? That can't be. The trolley moves along tracks from start to finish. It couldn't have hit the vase at this distance. Let's... Broken flower vase. It has നേരെ opposite അല്ലേ മറ്റേ ഹുക്കിന്റെ. ആരോ ആ ഹുക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് വലിച്ചെടുത്തപ്പോ ഇത് വീണ് പൊട്ടിയതായിരിക്കും. Oh, these are the clothes that the lady chosen from the audience was wearing, right? Her clothes are here, but she's nowhere to be found. Winnie didn't mention the guest having a wardrobe change. Right. And do you really need to do that if you're kidnapping them? ഇപ്പൊ കണ്ണാടിയിൽ വട്ടം കൂടെ വന്നു. Ugh, this is so confusing. Paimon doesn't want to be a detective anymore. ഞങ്ങൾ ലേഡീസ് ക്ലോത്ത്സ് അത് ചെറുതാണല്ലോ, ഭയങ്കര ചെറുതാണല്ലോ. നിലത്ത് കിടക്കുന്ന കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് ഇല്ലേ? ഓ അല്ല വലുതാ. എന്താ ട്രാക്സ്? വെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ. ആ ഈ വെന്റിനകത്തോടെ ആരെങ്കിലും കയറിയോ? It seems someone could fit through here. Could this have been the suspect's escape route? Alone, perhaps. But if they had to pull another person with them, this space would be too narrow. But there are no other ways in or out of here. Other than those that go through the magic and linear limit were in the two magic boxes. You're right. Let Paimon write. ഈ വെന്റിനകത്തോടെ തന്നെ പോയിട്ടുണ്ടാവും. വെന്റിനകത്തോടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്തായാലും. Seems we're just about done investigating down here. Yes. Let's head back up. അതിന് മേളിൽ പോയി നോക്കാം എന്താണ് കാര്യം. അവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത് നോക്കാം. Well, we've ascertained the state of the crime scene. Let's find a place to sort out our findings once Malus returns. Seems to me that there are several things that don't add up here. Apologies for the wait, demoiselle. So, what did the guards say? Did the criminal escape through the... They believe the odds of that are very low, since the vent leads to the Opera House's basement. The guards have checked the area carefully. No one left through the basement during the performance or after the incident, and no one was found hiding there. So the tunnels become like a secret chamber then. You know, like the kind you usually see in the... The plot thickens. Halsey's disappearance and Cowell's death are both quite inexplicable. No wonder Farina was so confident in her accusation. All the current evidence points toward Linny and Lynette. In other words, the charges are very likely to be upheld unless we make some considerable progress. Charges and then trial. So if the charges are upheld, they'll announce a sentence? That's right. This is how a trial goes in the Opera House. During the proceedings, the Chief Justice and the oratrice will hear statements from both sides. That's right. This is how indemnitium is produced. The statements from both sides, the defenses from attorneys,
witness testimonies, and even the audience's emotions will all be projected on the oratrice. To put Oh. it simply, it's as if the oratrice has its own will and is a judge in its own right. This also precludes any kind of favoritism on the part of the Chief Justice. Not that this has ever happened anyway. Once both sides have finished speaking, the Chief Justice will make his final decision. This, too, will be used by the oratrice as a reference. Then, finally, the oratrice will be consulted by officials. The result it returns is the will of justice itself. Huh? So that machine is the one that actually decides? Paimon thought Neverlet called the shots. In practice, there is very little difference. Both have always come to the same judgment. Which is why people have great faith in the Chief Justice. Ah, yes, the guards also asked me to convey that none of us will be allowed to leave this place before the trial. Oh. Because we've chosen to act as the twins' proxies. That makes us persons related. They're concerned that we might be colluding with outside parties, or that we might find outside help to And even if that were not so, it could prove problematic if we happen to spread key information about the case ahead of time. I'm ready to break out at any time. Whoa! There's no need for that! Paimon thinks they have a point. That said, are they providing food? ശരി. Of course. I just hope you don't mind the lack of options. I'm afraid that catering to all tastes is not in the cards, nor is any guarantee of balanced nutrition. Now it's not the time to be picky. In that case, let's just sort out our findings together here. Pity. I was hoping to take you to try some of Fontaine's famous desserts, too. I mean, what better way to properly think through our findings than over some tea and sweets? അതെ. Huh. Breaking out suddenly doesn't seem like such a bad idea after all. Just kidding! Just kidding! Paimon will still do her best, even if there are no snacks. What do you mean, no snacks? Of course we'll have snacks. If we cannot buy some, then we'll simply make some. Huh? Here? But Understood, demoiselle. Everyone, please come with me. വെള്ളത്തിലുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നുമില്ല. wait, you're carrying a portable stove with you? Yes, I must be prepared to meet the demoiselle's baking needs whenever the fancy strikes her. I have eggs, sugar, and almonds at the ready. Good work, you two. Then I'll get to it. Please sit tight for a moment. You'll get to taste my awesome snacks soon enough. These three are quite the interesting group. Maybe it's been the Rosula thing. Macarons. And Wow. Paimon thought it smelled good while it was still in the Wow. oven. Oh, it's even better now. From the way you had these two guys carrying all that stuff around, Paimon thought you'd have them do more during the baking process. But you ended up doing the entire thing by yourself. Beating the egg whites, grinding almonds, everything. I was applauding. And I was giving encouraging smiles. That's not good what Paimon meant, but okay. Paimon was just thinking, aren't you worried about getting your fancy dress dirty beating egg whites and baking like this? Well, I don't think it's carved in stone anywhere that fancy ladies can only read books, sip tea, ride horses, and play the piano. I just really enjoy making snacks. Don't underestimate beating egg whites, by the way. It's a real arm workout. You also need to beat them to just the right consistency, or your macarons will crack. Anyway, give these a try, fresh out of the oven. There's 3 for each of us. Only 3? Well, eating too many sweet treats might send all that sugar to your head. You wouldn't be able to think clearly about the case on a sugar rush. Tea is ready to be served as well. This is demoiselle's favorite. Strong black tea with a floral fragrance that clears the mind and lifts the spirit. Why don't you take a break as well? No need for concern. I'm merely doing as I should. All right then. Down to business. Paimon As രണ്ടെണ്ണം Paimon കഴിച്ചു. mentioned previously, ബാക്കി the രണ്ടുപേരും tunnel seems to be വെച്ച്. something of a secret chamber. However, we can assume that Linny and Lynette were not alone within it. Some criminal also occupied it sealed confined. The magician twins could have committed the crimes, of course, but they lack any logical motive. Exactly! Why would they do such a thing right when everyone was watching? So apart from the twins, we are left with other
with 2 other people, the missing girl and the The deceased. flower vase and the thud we heard during the performance could indicate some altercation between Halsey and the criminal in the tunnel, resulting in the shattering of the vase, the discarding of her clothes, and her abduction. ഡ്രസ്സ് നനഞ്ഞാണ്, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഡ്രസ്സ് മാറ്റിയത്. Perhaps the criminal thought that since she was chosen from the crowd, she would be too easy to identify if she was still wearing the same clothes. അതുമായിരിക്കും. Paimon thinks that makes sense, but the real trouble is... There's no evidence that this third person even exists. True. None of the clues we found thus far support the existence of this third person, but the only people left to consider are both technically victims, whether it's the missing girl, Halsey, or poor Cowl. Huh. Could Halsey have secretly made modifications to the magic props in order to murder Cowl before making her escape? But she had no way of knowing how the magic trick worked. That's right. And even if she had tampered with the setup, she would need to understand the entire trick to pull it off. Nor does she have any motive. The guard said that she has never had any dealings with the Magic Troop's members. Were we not thorough enough in our search? From the sound of things, this is turning into an Hey, impossible ഇവിടുത്തെ case. പോയാ? Your macarons are amazing though, Navia. They smell great. They're nice and crisp and super sweet. They are my specialty after all. And I see you've already had 5 of them. What? 5? Oh, that can't be right. Paimon only counted 3. Please don't worry about it. At my age, a few less sweets might actually be a good thing. No. Being greedy is one thing, but Paimon knows how to count. Besides, Paimon knows that if she ate too many, then others wouldn't have enough. It's fine if you ate them, you ate them. Oh, it's fine, everyone knows how much you love eating. Wait! Even you don't believe Paimon? How could you? If Paimon ate those 2 extra macarons, then may they turn into stone in her stomach! All right, we get it. Well, I suppose one of us might have gotten too engrossed in our chat and eaten them by mistake. No big deal. Maloose, set up the stove again if you would. Huh? Making sure everyone gets 3 macarons, of course. Exactly. We don't want to trouble you. As you wish, demoiselle. And I have the egg, sugar, and almonds. Well, this really is your hobby. Well, that's it for snack time. I'm going to have another look around the area. I don't know what we're looking for yet, but we've still got some time. As attorneys, I suggest the 2 of you think the case over again. It would be awkward if you got all tongue-tied on stage during the trial. All right. Thanks for your help and for the snack. It was nothing. A small task for the Spina di Rosula. Silver, Maloose, it's time to go. I'll be back if I find anything new. But after having a talk to Navia, the likelihood of a third person being involved seems very low too. Okay. Skip ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് ആദ്യം. All right, it's time to put our heads together. We've got to get our defense ready for the trial. Oh, it's probably gonna be a long and difficult case. There's no point in worrying about that now. We just need to prepare. Here, take Paimon's notes. They should help you review the situation. അവർ രണ്ടുപേരും എവിടെ? ആ 2 സ്ഥലത്തല്ലേ? അല്ല, അവർ രണ്ടുപേരും അല്ലല്ലോ. വെയിറ്റ്, ഇയാളെ ഇരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ മുകളിലാണ്. മറ്റേ പുള്ളിക്കാരി ഇരുന്നത് എവിടെ? അവിടെ എന്ത് ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഇന്ന സ്ഥലമുണ്ട്? ഇല്ലല്ലോ. അയ്യോ, ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എവിടെ? പുള്ളി അവിടെ അല്ലേ? ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അവിടെ ഇരിക്കുന്ന 8 മണിയല്ലേ? അയ്യോ, മെയിൽ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തില്ല. ഓ, 2 റെസിപ്പി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഫ്രൂട്ടി ഡുവറ്റും ഫ്രൂട്ടി സ്മൂത്തിയും. താങ്ക് യു. സെക്കൻഡ് റിവാർഡ്സ് 2 കിട്ടി. എല്ലായി. എൻ്റെ പിങ് എന്താണ് ഇത്രയും കൂടിയത് ഇപ്പം?
316. ഇതെന്തോരം ഡിലേ ആണ്. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞോ? ഇല്ലല്ലോ. What is happening? 380. എന്താണ് ഇത്രയും പിങ് വരാൻ കാരണം? 320, 318, 300. എന്റെ ദൈവമേ, അഭിഷേകം കളിക്കണ്ടെന്ന്. വെയിറ്റ്, ഇതോടെ പോയി. ഞാൻ റീസെറ്റ് ചെയ്തപ്പം പോയെന്ന് തോന്നുന്നു. ടൈം ശരി. ഇന്നത്തെ ദിവസമല്ലല്ലോ, നാളെ ആവണ്ടേ? യെസ്. എനിക്ക് നേരത്തെ ഞാൻ കയറിയപ്പോ തൊട്ട് ഇത്രയും പിങ്ങുണ്ടായിരുന്ന ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ഇല്ല, കേറിയപ്പം വന്നല്ലോ അത്രയും പിങ്. പക്ഷെ എത്രയാണെന്ന് നോക്കാനും പറ്റുന്നില്ലല്ലോ, ഭയങ്കര ലോ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. $341 കേറിയപ്പം. $328. ഇന്നത്തെ ദിവസം ഫുള്ള് ഹൈപ്പിംഗ് ആണല്ലോ. കുഴപ്പമില്ല, സ്റ്റോറി ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. Just relax. Even if everyone else suspects Lenny and Lynette, at least besides, I doubt Farina understands any more about what happened than we do. Thanks, Navia. Best of luck to you. ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്ക് ഒക്കെ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ടുണ്ട്. തുടങ്ങിയ ഇതല്ലേ ഓറട്രീസ്? Finally, you're back. Well, how did... To be honest, you might be disappointed. No. We're already very grateful that you were willing to help. Well, now, don't you all look disappointed. Don't tell me that your investigation came up empty-handed. That was to be expected, of course. The guilty can never produce proof of their innocence. But don't let that stop you. I shall be terribly disappointed should you, my most anticipated foe, concede. Since both parties are present, I declare that the trial regarding the magic show incident is now in session. Oh. Firstly, in order for the audience to understand the causes and results of the incident, could we please have Mr. Linney explain the trick? Yes, of course. I will explain while Lynette demonstrates on stage. All the necessary items have been prepared. Thank you, Mr. Linney. In that case, I take your statement to be that അലിഹത്തിന്റെ വോയിസ് ആയിട്ട് ചെറിയൊരു സിമിലാരിറ്റി. you ran to and remained hidden within the magic box in the audience stands once the trick began, and thus could not have committed the crime. Is this correct? Yes, that's correct, Your Honor. In that case, I call upon the prosecution. Lady Farina, do you wish to refute his statement in any way? Why, of course I do. Allow me to take the first shot and break this case wide open. Mr. Linney is clearly lying. There is no way you could have been in the box the whole time if you were to abduct Halsey and murder Cowell. In fact, I'd say you were hardly in that tunnel at all. That is simply your hypothesis based on the presumption that I'm guilty. Oh, is that so? And if I may ask, what did you hear while you were inside your box? The roaring countdown of the crowd, of course. That's how I kept track of the time and built anticipation for the finale.
And you didn't hear anything else at all? Nothing that might leave an impression of any kind? No, nothing. I see. But when the count reached 30 seconds or so, there was a thud. One so loud that I believe practically everyone heard it. Huh? Hey, hang on. Something's not right here. How could Lenny not know about that Yeah, sound? I'm sure he could have heard a noise that loud from inside the box. I was right by the box and I definitely heard the thud. Look at those scales. Could those mean... They probably represent the artery's stance on the track. Well then, ladies and gentlemen, allow me to use the words of the magician himself. You never know what can happen in the blink of an eye. Indeed, it seems his alibi can also collapse in the blink of an eye. Of course, I Ayyo, have chill armed daddy. myself to do far more than smash your alibi. Confidence cannot go unfounded, and my foundations are rock solid. ഓഹോ ഈ പുള്ളിക്കാരുടെ ഇവർക്ക് വിഷൻ ഇല്ലല്ലോ ആർക്കോൺ അല്ലേ Tell me, aren't you and Lynette actually from the House of the Hearth? The House of the Hearth? They are Fatui. No wonder they did something like this. So the serial disappearances were the Fatsui's doing. Now it all makes sense. I've got a feeling that what happened on stage probably wasn't just an accident. That's irrelevant. Our identities have nothing to do with what happened. Indeed. Then perhaps you could tell us everything that happened during that 1 minute. Your first priority is to prove yourself innocent after all. I'm sure there is little that needs to be kept secret now. Unless your script already has holes in it. ലിനി The എങ്ങനെ അത് Outlander is കേട്ടില്ല speechless. My, oh my, don't they look flabbergasted? Now comes the infighting and discord, I suppose. This was almost too easy. Good thing I made all those preparations. Seems the all-nighter I pulled last night is really paying off. Hey, Linny. Why didn't you tell us this before? Order! Order! Mr. Linney, allow me to re-establish the facts. Lady Farina has raised 2 points. First, when the thud was heard in the Opera House, you were neither in the box nor the tunnel. Second, you and Ms. Lynette are both members of the House of the Hearth. Are these claims true? There's no doubt about a magician's ability to con others. Given how Lenny has concealed his identity, this could have all been set up beforehand. Plus, Child is here in Fontaine along with other house operatives. There must be some scheme at work here. I have been a victim of such schemes before and now. Please answer my question, Mr. Linney. I'm sorry. Yes, they're true, Your Honor. I knew it. Well, that's it. We might as well move on to the sentencing already. What should we do now? Granted. My client has withheld some key information. My defense cannot proceed. In that case, what is your request? I request a brief adjournment. There are things that must be Is that discussed. really necessary? They're already as good as guilty. The defendant deceived their own attorneys. What is there left to discuss? Order! Order, I say! Your request is reasonable, and we shall adjourn. This trial will reconvene in 1 hour. So you would stick to Mr. Linney's defense even after knowing what you do now? You certainly have more professionalism than I thought. In that case, my dear audience, let's allow the joy of victory to steep for a little while longer. എന്തൊരു അഹങ്കാരം നോക്കണേ പറഞ്ഞിട്ട കാര്യങ്ങള് Well, this is awkward. I didn't think the Hydro Archon would dig all that up. I'm sorry, Traveler and Paimon.
Yeah, sorry. Paimon doesn't know where to start. We trusted you two. We based our entire reasoning on the assumption that you weren't bad guys. Not to set the wrong tone or anything, but Paimon's really mad. I'm very sorry. I know you're angry, and reasonably so, but please, let me explain. I know you've clashed with the Fatui several times before. I wouldn't be surprised if just hearing the word is enough to make you upset. But our organization is very, very large, and the Harbingers have very different personalities and goals. Right now, we want to save people. As many as we can. That's right. I'm sure we're on the same page when it comes to this nation and the disaster that its people might face. I knew if it weren't for our respective identities, we could become good friends. That's why I didn't wish to flat out lie to you, but chose to hide some details instead. The truth is very important, but being completely transparent about everything would see us spending more effort than we need to. But how can we know this isn't all just another lie? So, you be the judge. Heck, if I were you, I fear that I'd even struggle to trust me at this point. You met a Fatus who works as a magician, a trickster by trade. All by coincidence, too. But still, I'm asking you to trust me. I am no criminal. At least, not in this case. Sorry. Please forgive us. Well, you both say that, but... Explain the other issue first. Where did you actually go while the trick was being performed? Let's hear your answer first, and no lies now! Of course. I'll answer any question you ask. We've been trying to find out how the Oratrice operates. We want to know why it has a consciousness. Why can it deliver sentences accurately? During our investigations, we learned that the machine's core is beneath it. From that moment on, Lynette and I have been designing this box swap trick with the objective of getting close to the core. Is that why you needed a whole minute? That's right. In truth, the audience would take about 75 seconds to count down from 60, while I would only need 15 to get to the opposite box. So, after jumping into the tunnel, I accessed the Opera House basement via the vent, and went to investigate the room in which the core is stored. That air vent was created during the construction of the tunnel specifically to execute this step. Oh? Well, nothing. As soon as I reached that room and was about to investigate, I heard someone's voice, which should have been impossible, of course. I was quite certain that I was the only one in the room. That voice seemed to recognize me and tried to speak to me. I chose to err on the side of caution and retreated the way I came. On the way back, I saw the broken vase and the clothes on the ground, but the countdown was almost finished, so there wasn't time to give it any thought. After that, the homicide occurred just as you saw. Well, that explains why you didn't hear the thud. But why do you want to understand how the Oracle... Because of that prophecy I told you about, of course. We must know all we can about this nation's secrets in order to deal with that prophesized crisis. That's the only way we can save everyone. So, there you have it. The whole truth. I swear, I didn't hide anything from you this time. It was never my wish to proceed under this cloud of mistrust either. But like I said earlier, you can be the judge. If you want to leave because you don't trust the Fatui, there's nothing I can do to stop you. Well, Traveler, you decide. Paimon will follow your lead however you choose. I will defend you from these charges. I believe that judgment will be dispensed as it should. Okay, thank you. Thanks for giving us a chance. The current problem is that the scales are tipped pretty badly against you two. If we want to refute the Hydro Archon's accusations, we're gonna need a seriously watertight defense. Actually, we already have the key evidence we need. വേറെ ഒരാളുടെ സൗണ്ട് കേട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അത് പറയാൻ പറ്റുമോ? And did not witness the crime taking place and thus did not hear the thud. എന്നാലും ഇതെന്തിട്ട് പിന്നാണ് 300 ഒക്കെ ഏഷ്യയിൽ 300. അപ്പൊ അമേരിക്കൻ സെർവറിലൊക്കെ എന്ത് പിങ്ങായിരിക്കും എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. Both
Both parties have returned to their positions. Let us continue the trial. YouTube ഇടയ്ക്ക് ബഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. By Lady Farina as fact. Therefore, Lady Farina may continue stating her reconstruction of the events. That took long enough. Now then, if everyone would lend me their attention at this stage, let's revisit that scene from Linny's perspective. ഓ ആ സീനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ മറ്റേ ഒരു മീം. Based on the opposition's account of events, you can identify loopholes in their statement. Use evidence and clues obtained during the investigation to refute any erroneous assertions of the fact and replace them with a new inference. Use your infutations to convince the audience and obtain more support from the people. The orators will display such shifts clearly. When you find and refute all incorrect content, you can complete the cycle of refutation and unveil the truth. Oh wow! As the countdown began, he entered the tunnel. When the flatbed trolley passed, he opened the box and got into an altercation with Halsey, which caused the loud thud. He did not realize that this sound could be heard by everyone in the opera house, which is why he claimed earlier that he could not hear the sound. Finally, he used the vase to knock her out before making her change clothes to prevent others from recognizing her. Wait, what? നോക്കിയതെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെ പുള്ളിക്കാരി ഡ്രസ്സ് മാറുന്നു എന്നിട്ട് വേറെ ആരും കാണാത്ത രീതിയിൽ പുള്ളിക്കാരി അതെങ്ങനെ? At this time, Cowell arrived in the tunnel, having heard that strange noise, and caught Linny red-handed. So Linny proceeded to knock him out too before stuffing him into that box. Afterward, Linny passed the unconscious Halsey to his accomplice through the magic box in the audience stands, before operating the devices such that Cowell's death would be ruled an accident. അതിന് പക്ഷേ മറ്റേ വാട്ടർ കേജ് വീഴുന്നത് നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്തതായിരുന്നല്ലോ. ഇപ്പൊ കാവല് വന്നത് അബദ്ധവശാലാണല്ലോ. And there you have it. That's the truth. Does the defendant's side have any objections to Lady Farina's description of the events? The key to refuting Lady Farina is the order of events, what Linny experienced, and what he saw. ആക്ച്വൽ വോയിസ് ഓവർ നമ്മുടെ ട്രാവലറിന്റെ. Had a mysterious voice within the chamber that to refute Linny entered the tunnel. അത് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. Wait, the existing evidence indicates that when Linny returned to the tunnel, crime had already taken place and all Linny saw was... Wait. Cowell walked in on Linny, saw the latter knocked him out with the vase leading. The existing evidence indicates that when Linny returned to the tunnel, the crime had already taken place and all Linny saw was... Linny did not take part in the underground altercation. He only witnessed traces of the aftermath. Oh, was Linny really in the tunnel at that time? No. Linny went to the room that contains the Oratrice's core. This is... Linny, the loud sound was from Linny and Halsey's fight, but Linny claimed that he heard nothing in order to cover the truth. According to Linny, wow. He left via the vent after entering the tunnel. He couldn't have had that altercation with Halsey. Attention! Ace Detective Paimon has something to say! When the countdown started, Linny did indeed go into the tunnel.
but he immediately used a vent to access the Opera House basement, which is where the underground core of the Oratrice is stored. Once he reached that area, he heard a voice in what should have been an empty room. Since he felt something was amiss, he returned immediately. The crime scene had already developed by the time he reached the tunnel again, and in order to complete the magic trick, he did not remain there for any length of time. Finally, he reached the surface, and that was when the accident happened from his point of view. Therefore, he's innocent. അപ്പോൾ അത് സ്കിൽസ് നേരെയായി സക്സസ്ഫുൾ റെഫ്യൂട്ടേഷൻ. ഇനി എന്തിനാണ് അങ്ങോട്ട് പോയത് ടണൽ വെന്റിൽ കൂടെ പോയെന്നുള്ളത് ഒരു ചോദ്യമാണല്ലോ. Paimon did it! Paimon actually managed to say all that! Wasn't it awesome? In other words, you believe that he knew nothing of the incident? That's right! Moreover, I believe my opposition's reasoning is flawed. My reasoning? The on-stage equipment was clearly tampered with in a premeditated fashion. However, you said that Cowell bumped into Linny by chance. If that's the case, then if Cowell hadn't entered the tunnel, who was the entire setup meant to kill? Assuming that what you say is true, Linny only needed to kidnap the young girl to cause a new disappearance case. What would the point of killing someone on stage be? Oh, they have a point. That's right, you tell him! And that's why they're partners of mine. They've managed to turn things around. Oh, well, your denial is very strident, I'll give you that. But what proof do you have to back your claims? Do you happen to remember how you refuted Linny's alibi initially? Of course I do. If he had been in the magic box the whole time, how could he have not heard that sound? Why do you ask? You're saying that he wasn't. Nope. Your claim has now become my weapon. Your claim has become a critical weapon. Choose the most. വളരെ പെട്ടെന്ന് അത് വന്നു പോയത്. എടാ ഇങ്ങനൊരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? കുഴപ്പമില്ല, ഉള്ളതും കൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു. Irrelevant. Which is the evidence that wasn't in that tunnel when the crime took place? Linny's statement relevant? ഈ മൂന്നെണ്ണല്ലേ? That's right! Linny wasn't in the box or in the tunnel. That's why he didn't hear anything strange during the performance. This means that when the crime happened, Linny had already entered the basement via the vent. The same clue you used to disprove his alibi has now become the best proof! How do you like that? ഇനി അടുത്തത് വരും അന്നേരം കണ്ടോ. Well played. To think you'd use such logic. Well then, if it wasn't Linny who committed the crimes, then who was it? അതൊരു ചോദ്യം. The murderer was. Select the gear icons in the interface to check the corresponding case questions. Select answers and fill all the empty gears to verify the correctness of your deduction. If you have made mistakes, you must make another selection from the remaining options. Once you have answered all the questions correctly, you can complete this logic chain. The guard's investigation report indicates that the fireworks released near the end of the show ignited and burned through the rope suspending the water tank above. This caused the water tank to fall and kill Cowell in the... If Linny is no longer under suspicion, only the other members of the troupe would have been able to tamper with their props. Linny gave a detailed account of how the trick was supposed to be using a box inside a box. The idea was for the box containing the audience member to be transported across via a tunnel, and Linny himself would also use this tunnel to get to the other side. Having changed her outfit, Lynette and her
and her assistant would take charge of the on-stage interaction. Sorry. The clothes belonging to Halsey. Wait a second, I will get it. Were found in the tunnel. The reason for this remains unknown. Who was the only person who could possibly commit the crime? Halsey is the missing person and an ordinary audience member. Or did she have her own scheme all along? Could there have been a third person involved? Is that really a possibility? The deceased's name is Cowell, Linny's assistant. He would have been able to tamper with the equipment. പക്ഷെ എന്നാലും പുള്ളി എക്യുപ്മെന്റിൽ ടാമ്പർ ചെയ്തിട്ട് അവസാനം ചാവുന്ന സെറ്റപ്പ് വരത്തില്ലല്ലോ. Could there have been a third person involved? Is that really a possibility? ഈ പെണ്ണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. And an ordinary audience member. Hypothesis incorrect. The deceased's name is Cowell. Linny's. Could there have been a third? Wait, what? No way. How? The deceased's name is Cowell. Hypothesis correct. പക്ഷേ പുള്ളി ഇത് അപ്പോൾ സൂയിസൈഡ് അല്ലായിരുന്നു അത്. അതെങ്ങനെ വരും? That can't be right. Are you serious? The killer was, in fact, Cowell, the deceased! Oh, is that so? How interesting! Let's hear your reasoning then. What I must do next is recreate the truth. What Cowell did, and how he went from would-be perpetrator to victim. പുള്ളിക്കാരൻ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തെങ്കിൽ പുള്ളിക്കാരൻ മറ്റേ സൈഡിൽ കൂടെ പുറത്തിറങ്ങുകയും ലിനി തന്നെ വരികയും ലിനിനെ കൊല്ലുകയും ചെയ്യുമെന്നുള്ള സെറ്റപ്പിലായിരിക്കത്തില്ലേ? അങ്ങനെ ആയിരിക്കും പുള്ളിക്കാരൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. പക്ഷെ വന്നതിനകത്ത് പെട്ടുപോയി കാണും മിക്കവാറും. അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, മാറിപ്പോയി, സ്വിച്ചായി കാണും. പക്ഷെ ഇവന്റെ വോയിസ് ഒരു നമ്മൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ട്രാവലറിന്റെ വോയിസേ. അത് കേട്ടാണ്. How can we envisage Linny as having been unable to interfere? Linny was not in the tunnel at that moment, which gave our It would have been tough for both people to fit into that vent. They would likely have bumped into Linny as well. The sound we heard may have come from a clash between the missing Halsey. Halsey's clothing was in the tunnel, so there must have been some fear that she would attract attention. The deceased's name is Cowell, Linny's assistant. No one entered or left the opera house through its entrances. No one entered or left the opera house through its entrances. The deceased's name is Cowell. It would have been tough for both people to fit into that vent. They would likely have bumped into Linny as well. The deceased's name is Cowell, Linny's assistant. He would have been able to tamper. The deceased's name is Cowell. Halsey's clothing was in the tunnel, so there must. It would have been tough for both people to fit into that vent. They would likely have bumped into Linny as Halsey's clothing was in the. It would have been tough for both people to. The criminal must. നമ്മുടെ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഒന്നും കറക്റ്റ് ആവുന്നില്ല. The criminal must have understood the methods behind Linny's magic trick and must have been in a position to easily modify the equipment. Leaving aside how he died, Cowell had all the means to commit the crime at this.
this disposal. The strange noise could likely have been the sound of Cowell and Halsey struggling. Lenny was not in the tunnel for 1 minute. This would have given time for Cowell to bring Halsey out of the magic box in the audience stands. But according to the great's testimony, no one entered or left the opera house, so even if he had taken her, there'd be no means of exiting. Exiting from the box would have been in full view of the audience, pretty much guaranteeing that they would be discovered. What's wrong, Traveler? Are you still having trouble figuring things out? Where in the world did Halsey go? I see how it is. So this was all just a bluff. And here I thought you had something to show for it. But it seems you're still far from the truth. Look, since we're at a dead end, why not consider a different track? Just like the trick as it transpired, the end result must have been utterly different from the magician's initial design. If only we knew how Halsey disappeared. Well, that would be nice, but the tunnel only has 3 exits, and none of them seem very likely. And it's not like this is a magic trick where you can just make a real live person disappear. You know, like you did from that water tank, Lynette. Man, escaping from the water tank. It's not like this magic trick where you can just make a real live person disappear. Could it have been the water? Excuse my interruption, dear opponents, but do you not see that the crowd is growing impatient? There is no greater sin in this opera house than an awkward delay in the performance. Oh. If the defense is unable to make further effective arguments, we will move on to the next stage of the trial. Hold on a second. Lenny was not in the tunnel at that moment, which gave our criminal ample time. The sound we heard may have come from a clash between the missing Halsey and the criminal. Yes. The deceased's name is Cowell, Lenny's assistant. He would have been able to tamper with the equipment. The vase was not broken by chance. It was used to cover important evidence. The water. അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചതേ ഇല്ല. Paimon gets it! It all comes together if Halsey disappeared instead of being kidnapped. Lynette escaped from the water tank, vanishing gradually and leaving only clothes behind. If there's a similar method where a person could be transformed into water... Oh, just a moment, please. I do hope you know how preposterous you sound at the moment. How could a person ever be transformed into water? This is reality we're talking about here, not some magic I request trick. that we examine Cowell's personal effects. We might find something there. Must we really? I should think that of anyone. Your friend Linny already knows this truth very well. Magic tricks are ultimately just illusions and misdirection. But Halsey's disappearance is very real. We're talking about 2 completely different things. Even so, I trust the traveler's judgment. The truth must be out there somewhere. Perhaps some new line of reasoning may open if we try to gather all the focal points that don't make sense. Since Cal was the deceased, we haven't placed much attention on him. But given that we aren't making much progress with the case, it wouldn't hurt to have a look at his belongings, would it? Dive. എന്റെ പൊന്ന് ബെൻഷെ വന്ന ഉടനെ ഇത് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് തീർക്കട്ടെ. Just give me some time. By the way, welcome to the stream. People really do come up with all sorts of harebrained schemes when at the end of their rope. The way I see it, your suggestion that we broaden the scope of our investigation is nothing but a tactic for stalling the trial. By the way, thanks for the welcome. Lol. Nevertheless, I believe that this is a reasonable request on the part of an attorney. Since the trial does indeed appear to be at an impasse, I believe that additional evidence may help us make more progress. Guards, please step into the lounge and examine the personal effects of the deceased, Cowell. We are still examining the items, but we have already made critical progress that we feel must be shared with everyone post-haste.
We discovered several test tubes of fluid within Cowell's baggage, each labeled separately. Oh. The notebook in his backpack claims that these fluids are water from the primordial sea. The primordial sea. The note's contents also indicate that Cowell belonged to an organization that sells illegal drugs and that he had an accomplice. The notebook has many entries concerning safe usage of these fluids, in which the keyword dissolve appears many times. One of these tubes was labeled Opera Epiclese, along with yesterday's date. It is empty. The notes also state that these dissolution properties work exclusively on people from Fontaine. It's likely that Halsey was chosen as some sort of test subject. She turned into water, maybe? The notes also state that these dissolution properties work exclusively on people from Fontaine. It's likely that Halsey was chosen as some sort of test subject. As such, we believe that the defense's hypothesis is, in fact, supported by sufficient evidence. You gotta be kidding! People dissolving into water? Could something so ridiculous actually be true? Wait a moment. This reminds me of a certain prophecy, but it's just a coincidence, isn't it? People can become water. Does that mean that the water tank's real use was as a means to hide water stains? And if Cowell was targeting that girl... Water tank's real use was a means to hide water stains. Wait just a minute. Could that mean... You two, with me, quick! Demoiselle, wait! What about your partners? Let's go. Just trust me. Order! Order! Oh? It is undeniable that further examination of the deceased's personal effects has yielded some surprising results. But we cannot yet verify the veracity of these clues. Still, let us assume that these clues are indeed authentic, albeit with the understanding that Ms. Halsey has yet to be found. Guards, please continue examining the items along these lines. Mr. Linney, it appears your hypothesis is supported by the evidence, so please continue speaking. Of course. Thank you, Your Honor. If we uphold this hypothesis, I believe that many of this case's seemingly unrelated clues can be connected together. Right! Like the metal hook! That one didn't make sense at all. Let's think about this. Cowell's methods must have something to do with that water from the primordial sea. The liquid the guards found in Cowell's luggage seems to have the ability to dissolve Fontainians into water. The deceased's name is Cowell, Linny's assistant. Now it seems like the hook rope was not meant for another magic trick, but was instead some form of triggering mechanism. What item did the culprit use to control the timing of the dissolution? What item did the culprit use to dissolve? The water from the primordial sea should already have been prepped before Halsey entered the magic box. What item did the culprit use to hide the mechanism behind the... Lynette was in the magic box on stage the entire time. Did she have something to do with this? No. I remember there was something else within the inner layer of that box. What item did the culprit use to hide the mechanism behind the crime? The rope that held the water tank up was lit by the fireworks and snapped. As such, the focus here is on the water and not the tank. No. I remember there was something... It's Ace Detective Paimon's Ace Detective Paimon. In the original plan, Cowell would tamper with the water tank rope and the number selector securing his target. When the magic box containing Halsey was lowered, the metal hook would retract gradually and pierce the balloon at the top of the box. Oh.
the box popped. The water from the primordial seed inside it would pour down and dissolve Halsey. Afterward, Cowell would enter the tunnel and break the flower vase to conceal the water inside the tunnel, with the remaining evidence being covered up by the water tank on stage. The remaining evidence being covered by... But he encountered something unexpected in the tunnel and wound up being fatally hit by the same water tank he meant to use to cover his tracks. But he encountered something unexpected in the tunnel and wound up being fatally hit by some... ആ പെണ്ണിൻ്റെ ശരി, ആ പെണ്ണിനെ പ്രൈമോഡിയൽ സീലെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഡിസോൾവ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഇപ്പുറത്ത് വന്നപ്പോൾ, ഇപ്പുറത്ത് ആ ബോക്സോടെ ആണല്ലോ വരുന്നത്, ഇപ്പുറത്ത് ആ ബോക്സോടെ വന്നപ്പോൾ ആ ടാങ്ക് വന്ന് വീണ് കഴിഞ്ഞ് പുള്ളിക്കാരിയുടെ ആ മറ്റേ പ്രൈമോഡിയൽ വാട്ടർ അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ വെറുതെ ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ. അതിന് പകരം മറ്റേ ആ ടാങ്ക് വന്ന് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെള്ളം ഈ വെള്ളം കൂടെ ഒന്ന് ചായ ഓക്കെ, പുള്ളിക്കാരി എവിടെ നിന്ന് അറിയത്തില്ല, ബട്ട് ആ സാധനം വന്ന് വീണ് വെള്ളം എല്ലാം കൂടെ ഡിസോൾവ് ആയി. ഇനി എങ്ങാനും വെള്ളം വന്ന് ഡിസോൾവ് ആയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വന്ന് വീണ് ചാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പം ഇവർ അങ്ങനെയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തത്. പക്ഷേ ആ പുള്ളിക്കാരി കയറിയിരുന്ന ബോക്സിനകത്ത് എന്തിനാണ് ഇവൻ കയറിയെന്നുള്ളതാണ്. പെട്ടെന്ന് ചാടിക്കയറേണ്ടി വന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് അതിനുള്ള സമയം കിട്ടിയത്, അതോ മാറിപ്പോയതാണോ? That does make sense. That actually links together a lot of the more confusing pieces of evidence. Oh dear, what do I do? Even I think they sound convincing now. Have I falsely accused an innocent person? What a humiliation. Now, it seems like the only point of contention remaining is the exact circumstances that led to Cal's death. His notes mentioned he had an accomplice who could be related to the situation. On that note, the guards have just contacted me indicating that they uncovered new evidence. I shall now invite him on stage to share it with us. Who? Oh, guards. Thank you, Your Honor. We were just inspecting the luggage of the other people involved in this case, and we found an identical sample of the water from the primordial sea among Linny's personal effects. What? What? That can't be. Oh, I see. Well, how wonderfully comedic to have your own counterattack only to come back and wound you. Does this not clear all doubt? My dear citizens, my loyal audience, allow me to present my reasoning and bring this performance to a swift close. പുള്ളിക്കാരുടെ പ്രസന്റേഷനെ സമ്മതിക്കണം എൻ്റെ അമ്മ. ഇനി അടുത്ത റെഫ്യൂട്ടേഷൻ. Linny did not need to take part in the dissolution of the young woman at all. Indeed, he did leave the scene via the vent. Having made modifications to the props beforehand, his accomplice Cowell then caused Halsey to vanish using the water from the primordial sea. But upon his return, in cruel avarice, Linny desired sole credit and prepared to do away with his partner in crime. Ultimately, he knocked Cowell out, and the tool meant to cover the crime up also became a murder weapon. Now, as much as I regret having come to such a viciously straightforward conclusion, it does seem that the famed Fatui is quite the cold-blooded and ruthless organization. Oh. Am I right, Mr. Linny? We've used up all the evidence we collected. There's no way for us to make a rebuttal here. Is this the end of the road? Oh no. Paimon can't think of anything either. It doesn't look like there's any way around this. പുള്ളിക്കാരി പറഞ്ഞതിനകത്ത് ഓബിയസ് പ്ലോട്ട് ഹോളൊന്നും ഞാൻ കണ്ടില്ലെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരി പറഞ്ഞതിനകത്ത്. Seems using the water as new evidence was too good a move. I think we've all seen enough now, and we have ample witnesses to my flawless reasoning. I believe this is indeed the finale.
Now then, my good, noble Chief Justice, should we not, in your view, move... Excuse me, everyone, but I must interject. Miss, I must ask you not to shout and to respect the ongoing legal proceedings. Oh, come on. Don't be hasty. I have a good reason for interrupting, you know. Now, would anyone here like to take a little break from all this debate and see a little magic? I'll show you an amazing trick. One that can bring a young woman who has disappeared back in the flesh, right before your very eyes. Please, do the honors, Mr. Linney, if you would be so kind. What in the world is she saying? No offense, miss, but miracles like that are beyond my scope as a magician. Come on now, don't be silly. Magic is all about misdirection, isn't it? It often conceals the truth while presenting a fascinating illusion. But once everyone believes the illusion, can't magic reveal the truth to them once again? And wouldn't such a trick be the most marvelous finale to today's performance? Come on, Lenny and Lynette, give it another go. Don't worry. Spina di Rasula has made the necessary arrangements on your behalf. Hi Brink, welcome to the stream. But as the magic makers and stars of the show, I think I should leave the final performance to you. I understand. And voila! Sorry for the interruption. Wait, isn't that Halsey? So the whole thing about people dissolving wasn't true after all? To be clear, I'm only here because this person told me that if I testified, the merit of doing so would lessen my sentence. I was hiding outside this room listening to the proceedings because I was afraid that I would be the one put on trial. Wait. Outside this room. നേരത്തെ തൊട്ട് ഇന്നലെ തൊട്ട് ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. I was just feeling happy that no one had noticed me, and then before I knew it, she caught me. That'll teach you to underestimate us three. Where should I begin? I'm sorry. I'm the one who killed Cowl. I admit it. What? Why? Firstly, my name isn't Halsey. It's Lillian, and I'm originally from Mondstadt. Oh? I heard that Linny's show was gonna be a real thriller, but I missed the chance to buy a ticket, so I stole one. That's how I make a living. I steal stuff here and there. And I'd never been caught before. ആ പുള്ളിക്കാരി നേരത്തെ കണ്ട പുള്ളിക്കാരി തന്നെ. ഞാനത് ആലോചിച്ചു, ആ സെയിം ഹെയർ സ്റ്റൈൽ അല്ലേ ഇന്നലെ ഞാൻ ആലോചിച്ചേ ഇതാ മറ്റേ പുള്ളിക്കാരി അല്ലേ. പിന്നെ ഡ്രസ്സൊക്കെ വരാണ്ട് പിന്നെ ഗെൻഷിനകത്ത് എല്ലാ ഹെയർ സ്റ്റൈലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ആ പുള്ളിക്കാരി തന്നെ അല്ലേ. But I was noticed at the harbor a few days ago, and I barely got away. Linny was the one who caught me in the act. Hey, no wonder you look familiar. So you were the thief! Liddy even mentioned that you were pretty skilled. Well, and I thought that would have been the end of it, but then the number selector chose me. He even mentioned the Fortress of Meripede. That's a prison, isn't it? So you can imagine how shocked I was. I thought he was onto me for sure. So I played along with the show while looking for an opening to flee. But then I got water poured on me for no reason, and then someone jumped into the tunnel to nab me. I wasn't going to take that lying down, so I knocked him out and stuffed him into the box. There was nowhere to run from there, though, so I had to change my clothes and hide in a box containing performance costumes. I slipped out after the first guard arrived at the scene and continued hiding inside the opera house. Can a person even hide in there? If they are a practiced hand-at concealment, probably a professional thief could make it work. But Yes. I swear I didn't know that the water tank would fall down. Really, I swear it. Had I known that, I wouldn't have put him in the magic box. I may be a thief, but I'm no killer. Well, that makes everything pretty clear now, doesn't it? Well, yeah, now it's time to refute the Hydra Archon's This previous time, reasoning. we need to tell the entire story from Lillian's perspective. എന്താ സംഭവിച്ചെന്നുള്ളത് മുഴുവനും നമ്മൾ ഇനിയും പറയണം. ഇതിപ്പോൾ നമുക്കെതിരെയാണ് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. So, Linney entered? No. Halsey dissolved? No.
Seems this. Wait, അതവിടെ കിടക്കട്ടെ. ഇതില്ല. Wait, what? ഇതിന്റെ ലൂപ്പ് ഹോള്. ലെറ്റ് മീ സീ. ലിനി നോക്ക്ഡ് കാവൽ ഔട്ട്. പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരി പറഞ്ഞല്ലോ, അപ്പൊ പിന്നെ ഇത് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് ഐഡന്റിഫൈ ലൂപ്പ് ഹോൾ ഡ്രോപ്ഡ്. വെയിറ്റ്, ഈത്തർ സംസാരിച്ചു പോകും. അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ അതിശയിച്ച് നിൽക്കുന്നത്. നമ്പർ സെലക്ടർ, അതാണ് പുതിയതായിട്ട് വന്നത്. How would Halsey have reacted from the... Okay. I can believe... Am I watching this stream instead of Netflix lemma? Kanna. A strange sound during... Yeah. It seems unlikely that it was knocked over by a trolley meant to transport. Okay. The strange sound wasn't from a fight. It was Lillian's attempt to break out when she was frightened. Oh. ഇതങ്ങനെ. ഇത് നടന്നില്ല. A fight indeed break out in the tunnel. അതാണ് ഇത്. The flower vase was not broken to cover anything up, but was smashed during the struggle between Lillian and Cowell. Abhi knows how to keep his audience. ശരിക്കും കരട്ടോ. What did Halsey do? Change the dress? Lillian was afraid that she would be recognized if she left, so she changed clothes and hid, biding her time. Just what one might expect of an experienced... And it's Ace Detective Paimon time! Having been selected out of the blue, Lillian panicked. പക്ഷേ ആ റാൻഡം നമ്പർ സെലക്ടർ റാൻഡം അല്ലെന്നാണല്ലോ ഇപ്പൊ പറയുന്നത്. The skill to keep talking even though there is nobody to talk is impressive. Her panic only intensified അങ്ങനെയല്ലേ ആരെങ്കിലും കാണാൻ തോന്നുള്ളൂ. and had water poured on her head. So she kicked the door open, producing the thud we all heard. Hearing the commotion, Cowell leapt into the tunnel, only to discover that Lillian had not dissolved. He did not know that Lillian was not from Fontaine, but was a thief who made her way in by stealing a ticket. Mistakenly believing that the water from the primordial sea needed time to take effect, he tried to force Lillian back into the box. പുള്ളിക്കാരി മോൺസ്റ്റേഡിൽ നിന്നുള്ള ആണല്ലോ. അപ്പം കംപ്ലീറ്റ്ലി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല വാട്ടർ ഫ്രം ദ പ്രൈമോഡിയൽ സീ ശരിക്കും എഫക്റ്റ് ആവില്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തിലേ. The two broke the flower vase during the struggle, but Lillian came out on top, knocking Cowell out and putting him in the box. I admire your streamer qualities. Thank you. With no way of escaping, she changed her clothes and hid in the costume trunk until the performance ended. അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. Successful reputation. Thank you. She knew that she would have to go through guard inspection if she tried to leave afterward. So, she has been trapped in the opera house these last 2 days. She had already become desperately hungry by the time we were chatting over macarons. So, she swiped 2 of them right under our noses. Talk about a sneaky അങ്ങനെയാണല്ലേ thief. കാര്യങ്ങൾ രണ്ടെണ്ണം ഇല്ലാണ്ടായത്. At this point, all the events that happened in the tunnel have now come to light. Ah, so that's the whole story. Bravo! Bravo! Finally. Now I'm in then, favor either. Lady Farina, do you wish to speak against the defense's statements? Please answer the question, Lady Farina. Also, if I may add, the trial has not yet ended. As such, I request that the prosecution not leave the room before the proceedings have concluded. What? Are you reading my mind now?
No, I have no further arguments. I admit defeat. But really, could you at least have left me with some dignity? My mom is asking me who is this girl talking in your stream with being referring to Malayalam. Wow! Look at that! ഞാൻ മലയാളത്തിലല്ലേ? Now! If there are no objections, then as the Chief Justice of Fontaine, I shall once again repeat the full sequence of events. The actual perpetrator of the serial disappearances, Cowell, selected his next victim from the audience reservation list. With some modifications to the selector, he could ensure that the pre-selected young woman would be chosen. Wait. കാവലിന് ആ സാധനങ്ങൾ കിട്ടിയത് മേ ബി കാവലിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, കാവലിൻ്റെ മുകളിൽ ആരോ ഇരുന്ന് ഇത് ഈ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനേക്കാളും വലിയൊരു വില്ലൻ വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. I said your grandma. What? She been silent ever since. To cover up any evidence while committing the deed, Cowell thought of allowing the water tank to fall, which would conceal the water left behind after the young woman was dissolved. He also tampered with the rope suspending the water tank, using the fireworks at the end of the performance to cause the tank to drop and hide the watermarks. He poured the water from the primordial sea into a balloon during the preparation of the magic box and stuck it to the box's lid. Finally, he passed the prepared hook on a rope through the gap in the magic box's door when bringing the young woman to said box. പുള്ളിയുടെ നടത്തവും ആ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ രീതി ഒരു രക്ഷയില്ല. When the magic trick officially began, the box containing the woman was lowered into the tunnel, tightening the hook rope and bursting the balloon containing the water. If all had gone to plan, the young woman would be dissolved at this time. However, Lillian was not from Fontaine, and thus fled the box with a loud noise. Realizing that there was trouble, Cowell entered the tunnel and met Lillian. Thinking that the waters had not yet taken effect, he decided to proceed. By the way, ഞാൻ ഗെയിം പ്ലേ ലീക്സ് കണ്ട് അൾട്ടിനോ രക്ഷ ഒന്നും മിണ്ടണ്ട. ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ ഈ സാധനങ്ങൾ ലീക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞ് ഞാൻ മാക്സിമം കാണാതിരിക്കുകയാണ്. ന്യൂവലറ്റിൻ്റെ റിസ്ലിയുടെ ഞാൻ കണ്ടു, കൊള്ളാം, എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട്, സ്റ്റൈൽ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു. ബട്ട് ഞാനൊന്നും ന്യൂവലറ്റിൻ്റെ ഒന്നും നോക്കാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം അവസാനം ഇറങ്ങിയ മിക്ക ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ ലീക്സ് എല്ലാം ഞാൻ കണ്ടു. അപ്പം ഒരു കൊള്ളാവുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ലീക്ക് കാണണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു. However, his opponent was more capable than he thought. He was overcome, knocked unconscious, and placed into the magic box, and thus became his own final victim. എന്തായാലും നമ്മൾ പുള്ളിയെ തീരുമാനിച്ചല്ലോ, അപ്പൊ പിന്നെ ഇനിയും ലീക്സ് ഒന്നും കാണണ്ട. ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ലീക്സ് ഉണ്ടാ മതിയല്ലോ. Lillian, according to her own statements, then changed clothes and hid until the performance ended, before hiding in other parts of the opera house. As for Linny, he was in the underground structures within the opera house and was thus ignorant of these happenings. From this reconstruction of events, we can conclude that Linny, the accused, is in fact innocent. Skills very unique. While there is much in Linny and Lillian's conduct that should still be investigated separately, this case at least can be handed over to the oratories to make the final decision. As such, Linny and Lynette are officially declared not guilty. Great work, partners. Flying curves. Thank you all. Thank you so much. Next, I think we deserve an explanation, Guard Vaughn. അവൻ്റെ അൾട്ടിൽ ഞാൻ പറയാം, അവനാ വടി ഉണ്ടല്ലോ, ആ വടി എന്തായാലും അവൻ്റെ അൾട്ടിലുണ്ടാവും. കാരണം ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ സ്പ്ലാഷ് ആർട്ടിലെല്ലാം അൾട്ടിൻ്റെ
ഒരു അനിമേഷൻ പരിപാടിയാണ് വരുന്നതെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. അങ്ങനെയുള്ളൊരു എന്തോ ഞാൻ റെഡിറ്റിൽ കണ്ടായിരുന്നു. ഉണ്ട്. വടി എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. വടി പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അനിമേഷൻ സെറ്റപ്പ് ആയിരിക്കും. ആണ്. How did you find the water from the primordial sea? ഊഹിച്ചെടുത്തതാണ്, വേറൊന്നും പറയണ്ട. വടി എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല, കൊള്ളാം. അധികം ഒന്നും പറയണ്ട, മതി. അവിടെ വെച്ച് നിർത്തിക്കോ. Right! Your discovery caused me to make a serious mistake, you know. Or was that not a discovery, but false evidence that you dare to bring before this court? I suspect that the accomplice mentioned in Cowell's notes was not Linny, but you, yes? I'm sure you know what you must do to lessen your sentence. Speak quickly, unless you want to earn yourself a one-way ticket to Coupon Town. Bro. I was just following orders. We were supposed to place blame for the serial disappearances onto Linny, and thus cause suspicion to fall on the Fatui. The higher-ups said this was the best opportunity to do so. And now that your plan has fallen through, and the secrets of the water have been revealed, you have become a liability to said higher-ups, yes? Therefore, you would be wise to tell everything you know, and seek the protection of the guards. Yes, I'll tell you everything I know. Our boss discovered that the water can cause people to dissolve. It can also be made into a potion, which when extremely diluted, can cause people to experience unforgettable exhilaration. We've been in this business for a while now, and have made decent more off it. The disappearances were also the boss's idea. I mean, this is the boss we're talking about. Wait, what? He turned into water. ഫുള്ളും കാണിച്ചില്ല, എന്നാലും ചെറിയൊരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. Now he can no longer talk. Such ruthlessness. I shouldn't have expected any less of them. An outrageous act. All present, please submit to inspection immediately. ഈ ഓപ്പറ എപ്പിക്ലേസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ സീനാണല്ലേ, എന്തെങ്കിലും നടക്കുമല്ലേ. So, we're just going back now? The problem seems to have been solved for now. We are not needed here anymore. True, but... Traveler, Paimon, please wait. ബിരിയാണി, ഷവർമ, മന്തി മുതലായവ എല്ലാം 3 ദിവസത്തേക്ക് വീട്ടിലേക്ക് അയച്ചേക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പോകാം. I know you may not want to speak to me right now. Maybe you don't even want to look at me. I wish I lived in Teyvat. എന്നടാ അങ്ങനെ ഒരു ടോക്ക്. But still, let me thank you again for defending me to the end, even after you learned that I'm a member of the Fatui. I just didn't wish to see anyone be falsely accused. I just wanted to be sure we are square. I guess. But regardless, I'd like the opportunity to set things straight. I didn't approach you with any ulterior motives or ill intent. I've spoken to you as myself, just plain Linny this entire time. As for why I'm a Fatus, it's because the goals of the House of the Hearth align with those of an orphan like me. That's all. That was how Father, who you might know as the Knave, approached recruiting us back then too. Knave. The Knave? The one who controls the House of the Hearth? She's your father? Wait, she's the one who controls the House of the Hearth? അതെനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. I would commit a crime to see Knave. Knave or Newlet or Newvie എന്നൊക്കെ എൻ്റെ ദൈവമേ. She's your father. She? Father? Yes. That's right. And since we're here, I was wondering, would you mind hearing a story? It's about my past. Back when our parents first died, Lynette and I were left wandering the streets. To survive, I took to surreptitiously observing an older street performer who did magic. It took me several days to figure out how he pulled off his amazing tricks. I took my sister through several streets until we found a crowded corner, and we began to perform magic tricks there. Hi, Nana, welcome to the stream. To my surprise,
we proved to be pretty popular, and we could at least stop worrying about where our next meal would come from for a time. But I didn't want my sister to remain a street rat together with me forever. Hi Rahul, welcome to the stream. Before long, an aristocrat came to me and claimed that he wished to take us in after watching my performances. So you went from orphans to nobility just like that? That was how we felt at first, too. As if fate was on our side and we could say goodbye to those painful days. But I gradually discovered that while we were called foster children, he was really after my talent for magic tricks. He would constantly take me to all sorts of banquets to garner attention, which he would then use to expand his social circles. That doesn't seem too bad either. Better than roaming the streets at any rate. It took a while for me to realize just how dark his heart really was. Rahul, same time ആണല്ലോ, same bitch. ഞാനിപ്പോൾ എത്തിയേ ഉള്ളൂ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നും. എന്തായി, അഴിച്ചാ? After one particular performance at a banquet, I discovered that Lynette was not on the same return vehicle as me. I waited a long time after we returned home, but she did not come back. I went to that noble's bedroom and asked him about her whereabouts. The answer he gave me was, she caught the eye of the most eminent person at the banquet, so I sent her over as a gift. I mean, you'll be able to perform your magic regardless of who your assistant is, yes? Oh no. So he was gonna... But wouldn't Fontaine's laws deal with such people? As far as outsiders are concerned, this is a relationship akin to adoption or foster care, and they have their ways of escaping the eye of the law. I managed to ferret out the location of the mansion of that so-called eminent person and hurried through the night. But by the time I leaped over the walls, avoided the guards, and made my way in, all I saw was the moonlit ground covered in blood, and the knave standing there in the darkness. So, she'd already taken care of that guy. That's right. She had rescued my sister before she could come to any harm, and had even discovered several girls hidden in a basement, all of them orphans. Father, the knave, might have seen something in me, and so she made me an offer. The House of the Hearth welcomes you, for your interests align with ours. Here, none will ever betray you. Indeed, betrayal shall never be permitted here. എൻ്റെ നെറ്റാണോ അവൻ്റെ നെറ്റാണോ അടിച്ചു പോയത്? എൻ്റെ നെറ്റ് അടിച്ചു പോയിട്ടില്ലല്ലോ, എനിക്ക് ലോഡിങ് ഫോണിൽ ലോഡിങ് ആണല്ലോ. ആരുടെ നെറ്റ് അടിച്ചു പോയി? ബെൻഷി സുഖമല്ലേ എന്നൊക്കെ. എനിക്ക് ലോഡിങ് ആയിരുന്നു, ഇപ്പോൾ സെറ്റായി. ഓക്കെ. I was hesitant to trust her. I had just been betrayed by nobles, but she was also quick to destroy the noble who had taken us in at first, giving us back our freedom. Oh, so that's how the two of you joined the House of the Hearth. The knave is after the nurses, isn't she? She has her own plans. Oh. She has gained permission from the Tsaritsa to first use the Gnosis' power once she obtains it. She plans to use it to find a way to break the prophecy and save Fontaine. So, she believes in that prophecy too? ഇനി എന്നാ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നത്? ഇത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ കൂടെ കുറച്ച് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി തന്നെ. That's right. The whole House of the Hearth is currently working to combat that crisis. Today's case has also proven that people from Fontaine can indeed dissolve into some sort of water, thus further supporting the prophecy. All of us house members here, Lady Arlecchino herself included, are from Fontaine. Lady Arlecchino. We won't give up on defending our homeland. Oh, she's from Fontaine. Wait, I thought everyone in the Fatui are from എന്തുവാ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര്? അവരുടെ സ്ഥലം റെഡ് സോഗ് ഗേൾ ഫ്രം ഫോണ്ടെയിൻ. അതാണ് ഞാൻ ആലോചിച്ചത്. ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരെന്താ? സ്നെസ്നായ എന്നായിരിക്കുന്ന. സ്നെസ്നായ ഡാം. വാട്ട്? ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. നീ പറയുന്നതിനെ എന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചു. The only connection we have left to this world, apart from our family, is our homeland. So, from small deeds like distributing magic pockets
to huge schemes like stealing a gnosis, everything is aimed at dealing with that prophecy. But I still can't completely trust It's you. all right. I understand. The only thing I can do is relate all this to you. I just hope you can understand that even as a member of the House, I have never stopped making my own decisions, and that I believe what I'm doing is right. If you should need anything at all in the future, feel free to find me. I will do my best to help you, as plain Linny. I understand. Goodbye. Bye, Linny. Leave the opera house. Hey, തുറക്കടേ ഒരു സൈഡിലോട്ടൊന്നും പോയെന്നും പറഞ്ഞോണ്ട്. Hey there. What was with the disappearing act you pulled right as the trial ended? Were you looking for us, Navia? No, explore ചെയ്യാവുന്നേ കരയല്ലേ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനായിട്ടല്ലേ. Well, this whole thing isn't exactly over, is it? I do feel that we're getting closer to solving the serial disappearances case, though. Don't you think? Huh? What's wrong, my dear partner? I was really only trying to defend Lenny. I wasn't necessarily looking into serial disappearance case. Besides, are you sure we're the ones who can crack a case that's been cold for decades now? And given that there's new evidence from the trial, there should be a trail of breadcrumbs for the Hydro Archon's people to follow now, right? Ah. I see. Well, I won't lie. I'm a little shocked to hear that from you. But I suppose you are just travelers who have only arrived in Fontaine after all. എന്താണ് എന്തോ ഒരു സൈലന്റ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? സൈലന്റ്? Sorry. I might have been too presumptuous. Don't say that, Navia. Ah, and we were having so much fun investigating with you, too. It was like having new waters flowing into a stagnant mire, causing new hope to spring forth, and the reflection in the murk to become clearer. Sorry about that. I'm a bit prone to nostalgia. Don't mind me. Wait, shall we have a farewell meal? You know, to commemorate our time as partners? Mac is so good, man. I don't even have to type on chat. Lemma just speaking words, so convenient. അതിപ്പോൾ ഏതിലായാലും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലേ? വിൻഡോസ് ഫോണിൽ പറ്റത്തില്ലേ? ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺസിലൊന്നും. Huh? Do we really need to get that formal? Well, guess you really did treat us as partners, huh? Well, I'd just like to have a proper ending to every ആണോ? important memory. ശരി. That way there are no നോക്കാനല്ലേ. regrets later. Anyway, it would just be a meal, so it shouldn't take up too much of your time. You don't have to twist Paimon's arm. If Boss Navi is treating, count Paimon in. Oh, wonderful. In that case, why don't we return to the court of Fontaine and head to the Hotel de Boer? I believe we'll make it just in time for dinner. അത് അതാണോ? എന്താണ് അതിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ച് എനിക്കിത് മനസ്സിലായില്ല. അത് അതാന്ന് പറഞ്ഞത്. But it gets what I say like without any mistake every time. All right then, let's have our farewell meal. Prelude of Blancor and Noicure. അങ്ങനെ പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്കറിയത്തില്ല. സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫോജിങ് ഒറ്റ വർഷം കുറെ ക്വസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ. അതാ അതാണോ? എന്തതാന്ന്? ഡൈവ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ വെള്ളം വേണ്ടേ? വെള്ളത്തിൽ ഡൈവ് ചെയ്യട്ടെ? പക്ഷേ അത് ഡൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അടുത്തത് ഡൈവ്. അവിടെ ഡൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എനിക്ക് വെള്ളം വേണം അവിടെ ഡൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അവൈലബിൾ. വാട്ട് അവൈലബിൾ? അനങ്ങാത്ത എന്താ? ക്വസ്റ്റ്. വേൾഡ് ക്വസ്റ്റ്. കോട്ട് ഓഫ് ഫൗണ്ടെയിൻ. വെയിറ്റ്, അതാണ് കോട്ട് ഓഫ് ഫൗണ്ടെയിൻ. ഫൗണ്ടൻ ഓഫ് ലുസീൻ ആണിത്. ഇവിടെ ആണല്ലേ ബോസ്. ബോസിനെ പോയി ഫൈറ്റ് ചെയ്തല്ലോ.
എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനായിട്ട് ട്രാവലറിനെ വേണോ? വേണ്ടല്ലേ, ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. ബ്രോ യു ടീസിങ് മീ ഫോർ റിയൽ. അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നിയ. How long will this require exactly? What? Clockwork mecha engineer. പുള്ളി ഇത് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. Hello guys. Wait, what? പുള്ളി അടുത്ത് പോയി സംസാരിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? സ്പീക്ക് ദ ഡ്യൂഡ് ടു ഫൈറ്റ്. അത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇല്ലല്ലോ, ചെയ്താലേ മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ. സർ മാം ഐ വിഷ് എ ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ. മൈ നെയിം ഇസ് മലയാർഡ്. ഓക്കെ. Mr. original plan, Kapilius and Kapilia Mecha dedicated to the art of dance. I took off the. I also had some understanding of the name. But they're highly capable fighters. However, I do believe there is still much room for me. We require large amount of expendable data. I might have gotten too passionate during the development phase and from two different combat modes for Kapilius and Kapilia based on the difference between New and Ossia. They are the Dirk of Kapilia and the Nemesis of Kapilius. That's two times the research data. As long as we can iterate on them smoothly, the joy of our success will be doubled, and the coming of the joy now rests upon your shoulders, brave warrior. Fantastical performance, blah 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 blah. But before you begin the challenge, you must speak and select the player you are challenging. Oh, അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലേ. Dirge of Kapilia, I play with the Ossia charged Clockwork Mecha Kapilia as the protagonist. Alternately, in Nemesis of Kapilius, the charge emitted by the protagonist Kapilius is Pneuma. The eventual resource claimed from the Leyland Blossom after completing the challenge will also differ based on the challenge you select. Okay. അത് കൊള്ളാം. അതൊരു സെറ്റപ്പാണ്. അബി കുറച്ച് വാട്ടർ കുടിക്കേ. ഞാൻ കുടിക്കാമല്ലോ. ജസ്റ്റ് സ്കിപ്പ്. ഓ മൈ ഗോഡ് ഡ്യൂഡ്. വെള്ളം കുടിച്ച് ഇറക്കിയതിപ്പോഴാണ്. ഹൈ പി ജെ കെ, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഓ വാവ്. ഓ വെയിറ്റ്, എനിക്ക് ഓസി ന്യൂമ ഒരു തേങ്ങയില്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ. സൗണ്ട് ഇവർ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തോ? വെയിറ്റ്, അയാളെ എനിക്ക് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? ഇല്ല, പറ്റത്തില്ല. ഇയാളെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെൽത്ത് കുറയുമോ? ആ, കുറയും. അയാളെ എനിക്ക് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാൻ വരെ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, ഇയാളെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യണം. ഓ നോ 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 നോ, ഈ സാധനം എന്നെ വലിച്ചകത്തോട്ട് കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. എന്തോ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നല്ലോ. ഞാന് ഈ പെണ്ണിന്റെ മേത്തെ ഡെൻഡ്രോ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ എങ്കിലും മറ്റേ ആളുടെ മേത്തും ഡെൻഡ്രോ വീണിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
rounds. Already. Dendro damage bonus. Thank you. ഇതാണല്ലേ കിട്ടിയത്. ഇത് ഊസിയോ അതോ ന്യൂമയോ? എന്തായാലും ആ സാധനം കിട്ടി. ആദ്യത്തെ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ അത് കിട്ടി. ഇങ്ങനെയാണല്ലേ പരിപാടി. മറ്റേ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഇതും കൂടെ കിട്ടുമല്ലേ? You don't need anything. Yes, Rahul, does your leg day? How does your leg day? Siddharth അവിടെ പിന്നെ ഐഡിയ. ഓ അത് പ്രോസസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലേ. ഓക്കെ ഫൈൻ. ഈ വെള്ളം എല്ലാം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ FPS എൻ്റെ അമ്മയെ. ഇവിടെ മുങ്ങാൻ പറ്റിയ വെള്ളം എവിടെ? അവിടെ മുങ്ങാൻ പറ്റിയ വെള്ളം ഉണ്ടല്ലേ? ഈ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങാൻ പറ്റുമോ? ആക്ച്വലി പറ്റില്ലേ? ഇത്രയും വെള്ളത്തിലാണെങ്കിലും പറ്റും. ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് ചാടി നോക്കിയാലോ? ഡൈവിങ് സെറ്റപ്പ് നോക്കട്ടെ. എനിക്ക് ഡൈവ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലം എവിടെ? അവിടെ ഉണ്ട്. വെയിറ്റ്, റിയലി? ഇവരുടെ ഡാൻസ് കാണാനായിട്ട് പറ്റുമല്ലോ ഇവിടെ ഒന്ന് ഇരുന്ന് കാണാൻ. അത് ഡൈവ് ചെയ്തില്ല. ഓ വാ, ലൈറ്റിങ് ടോട്ടലി ചേഞ്ച് ആവും. നല്ല സ്മൂത്ത് ആണ്. ഓ അത് കൊള്ളാം, പൊളിച്ച്. ഇതെന്നതാ ലെഫ്റ്റ് ക്ലിക്ക്? വലേ ക്ലിക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകാനായിട്ട്. സ്പേസ് മുകളിലോട്ട് പോകാനായിട്ട്. എന്താ സംഭവം? എനിക്കെന്തോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിങ്ങനെ തലയിൽ എന്താ ഹീലായോ ഞാൻ? ഓ അത് AI ആണല്ലേ, വെറുതെ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. അത് ഫിസിക്കല്, ഇത് ഹൈഡ്ര ആണ്. അല്ല എല്ലാം ഫിസിക്കല. 14K. ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, എന്താ പേള് ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്തു. ചങ്കും പേളും എന്താ ട്രാൻസോഷ്യാനിക്ക് സാധനം. ഫസ്റ്റ് ചെസ്റ്റ് ഇവിടത്തെ ഒന്ന് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. അതെന്തായാലും നന്നായി. ഇതൊക്കെ എന്താ ഓഷ്യൻ ന്യൂമിയൻ സെറ്റപ്പ് അങ്ങ്
എന്തൊരു ഗിയർ കിട്ടി എനിക്ക്. അതെങ്ങനെയാ ഇത് ഡാമേജ് എങ്ങനെയാ? ഇതിന് ഓഷ്യ ന്യൂമ സെറ്റപ്പ് വേണ്ടേ? വേണം. അപ്പോൾ ക്യാരക്ടറിനെ എടുത്തോണ്ട് വരണം ഞാൻ. വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? യു ക്യാൻ റിപ്പൽ അറ്റാക്ക് വിത്ത് ദാറ്റ് സ്കിൽ. ഏത്? ഈ സ്കില്ല് വെച്ചിട്ടാ? ഓസിയ ബ്ലോക്ക് കിട്ടി എനിക്ക്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പറ്റുമായിരിക്കും. ഇനി ഒന്നും കൂടി ഞാൻ ഞൊണ്ടി നടക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി സ്ലിപ്പ് ആകുന്നു, പിന്നെയും ബെഡിൽ കിടപ്പാകുന്നു. എന്തൊക്കെ ഡാർക്ക് സീൻസ് ആണ്. ഈ അടിക്കണോ അതോ അത് പോയോ? അയ്യോ. ഓ വെയിറ്റ്, ഇത് ഓസിയ ബ്ലോക്ക് ന്യൂമയ്ക്ക് കൊണ്ട് കൊടുക്കണം അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ? ഒപ്പോസിങ് എന്തോ അല്ലേ? ഒപ്പോസിങ്ങാ. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ ഇപ്പം ന്യൂമ ബ്ലോക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നിട്ടുണ്ടാക്കും. കിട്ടി. ഡാർക്ക് ലൈറ്റ് അവിടെ അല്ല, ഓപ്പോസിറ്റ്. മനസ്സിലായി. ഓ, അങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പോകത്തില്ലല്ലേ? റീസ്പോൺ ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല. എടാ, നല്ല സ്മൂത്തായിരുന്നത്. വെയിറ്റ്, അത് വർക്കായില്ലേ? ടൈം ഉണ്ടല്ലേ? തിരിയുന്ന സെറ്റപ്പ് ഇതന്നെ. അതായത് ഇവിടെ ബ്ലർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് മനഃപൂർവ്വം. ലോൽ. I wish I had my PC. എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു ടോക്ക്? അങ്ങനെ ഞാൻ മേളിന്ന് വരണേ? ഇതെന്താ സംഭവം? ഞാൻ ഡ്രൗൺ ആവുമോ? ഓ, ഇപ്പം ഡ്രൗൺ ആയാലേ എന്ന് തോന്നുന്നു, എനിക്കറിയത്തില്ല. ഒന്ന് മാപ്പ് ഇട്. ഇതല്ലേ ഇത്രയുണ്ടല്ലോ അണ്ടർ വാട്ടർ. ഓ, ഇനി ഇവിടെയും കൂടെ എനിക്ക് അൺലോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട്. ഇത് കൊള്ളാം. ഇത് അത്യാവശ്യം കുറേ ഉണ്ട്. അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഓ, മാർക്കോട്ട് റിച്ച് ഏരിയ. അത് കൊള്ളാലോ. If you had Kokomi, then you could hack that chest up. Lol. അതെങ്ങനെ? അതിന്റെ മേളിൽ കൂടെ, വെള്ളത്തിന്റെ മേളിൽ കൂടെ നടന്നുണ്ടോ? എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ടോ? അങ്ങനെയാണോ സംഭവം? ഞാനൊരു ഓപ്പണിങ്ങും കാണുന്നില്ല. അതെല്ലാം ഞാൻ ബോട്ട് എല്ലാം വിളിച്ച് വന്ന് പരിപാടി റെഡിയാക്കാം. ക്രാബ് അൺലോക്ക് ചെയ്തില്ലേ? ഇല്ല. ഓ, അണ്ടർ വാട്ടർ വേറെ മാപ്പ് തന്നെയല്ലേ? ഇപ്പം ആ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക്? ക്യാരക്ടർ സ്വിച്ചിങ്ങിൻ്റെ സൗണ്ട് കൊള്ളാം. യു ക്യാൻ വാക്ക് ഓൺ വാട്ടർ ഫ്രം ദ ഷോർ. ഓ, അങ്ങനെ. അവിടെ ഓസിയ ന്യൂമ സെറ്റപ്പ് ഞാൻ കാണുന്നു.
എനിക്കൊരു ഡൗട്ട്, ഈ സാധനം എന്നതാ എൻ്റെ ഈ സാധനത്തിൻ്റെ എടുത്തേക്കുന്ന ഈ ഒരു ഐക്കൺ എൻ്റെ സൈഡിലുണ്ടല്ലോ, അതെന്താ സംഭവം? ഇതെന്താ പണിപാളിയാ? അത് ശരി, ഞാനിതൊന്നും ചോദിച്ചില്ലായിരുന്നു. ഇവിടെ ഫിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? വെറുതെ അതൊന്നും സംഭവിക്കാന്. എനിക്ക് മറ്റേ സാധനം കളക്ട് ചെയ്യണം ഈ ഇവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന്. വെയിറ്റ്, അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു നാട്ടിലെവിടെ? ഞാൻ എറണാകുളം. ക്വസ്റ്റ് മൊത്തം തീർത്താ, ഫസ്റ്റ് ആക്ട് മൊത്തം തീർത്താ. അത് പവറാണ് ബ്രോ. ഡിഫറെൻറ്റ് ക്രിയേച്ചേഴ്സ് ഹാവ് ഡിഫറൻസ്, വി ക്യാൻ അബ്സോർബ് ദം. ഓ, വൺ തിങ് ഐ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ഇസ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ യൂസ് എനി സ്കിൽസ് ലൈക്ക് ഓക്കമി ടു ഹീൽ ഓർ സംതിങ്. ഹീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ വേറെ കണ്ടൊക്കെ ഇല്ലേ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ. ഫിഷ് ലേഡി ലുക്സ് സ്റ്റണ്ണിങ് ഇൻ ദിസ് എൻവയോൺമെന്റ് ആൻഡ് സ്വിമ്മിങ്. ഓ, ആ സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല. ഓർഡർ ചെയ്തല്ലാത്തോണ്ടാണോ? ഈ സാധനം കളക്ട് ചെയ്യട്ടെ, ആവശ്യം വരുമെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു. ന്യൂമ ബ്ലോക്ക് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇടുന്നു. അത് വർക്കായി. കമാൺ. ന്യൂമ ബ്ലോക്ക് എടുക്കുന്നു, അതിലേക്ക് ഇടുന്നു. അത് കറക്റ്റായി. ഊസിയ ബ്ലോക്ക് എടുക്കുന്നു. ഊസിയ ബ്ലോക്ക് എന്താ വർക്ക് ചെയ്യാത്ത? മറ്റേതെല്ലാം തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്തു. ഇത് വല്ലതുണ്ടോ? ഇതിന് ഓർഡർ വല്ലതുണ്ടോ? ഐ തിങ്ക് സോ. യെസ്, ഓർഡർ ഉണ്ട്. അതായിരുന്നു ഓർഡർ. മൗസ് ഞെക്കല്ലേ ഞെക്കുന്നേ. പ്രിൻസ് സർ, ലൈവ് കഴിഞ്ഞ് പബ്ജി കളിക്കാം ബ്രോ. കളക്ട് ജെല്ലി ഫിഷ് ഡൗൺ. വൈ നോട്ട് നൗ? മൗസ് ഫോർ കിഡ്സ് സ്ട്രീമിംഗ്. ആരെങ്കിലും കാണാനൊക്കെ വേണ്ടേ? ഓ, ഡിസ്കോഡ്. ജെല്ലി ഫിഷിനെ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സെറ്റപ്പ് ആയിരുന്നു. ഞാൻ വിചാരിച്ച കൊല്ലുന്ന സെറ്റപ്പ് ആയിരിക്കും. ഇതെന്താ ഇത്? അതിന് ന്യൂമ വേണമല്ലേ? അല്ല, ഓസിയ. ഇതല്ലേ ഓസിയ? ശരി. അതിൻ്റെ മേത്ത് അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. അതിൻ്റെയൊക്കെ മേത്ത് മറ്റേതല്ലേ ഓസിയ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പം ന്യൂമനായിട്ട് റേറ്റ്. അതിനാ സാധനം എന്ത് ചെയ്യും? ഓസിയ ന്യൂമ ഉണങ്ങിയില്ലേ? അവിടെയാണ്. ഇവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ല. ഓ, കിട്ടി. നല്ലത് കിട്ടി. കുഴപ്പമില്ല. അണ്ടർ വാട്ടർ കോമ്പാറ്റ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അയ്യോ,
Except that. അതെ ഇപ്പോൾ വന്നേക്കുന്നു. അത് പക്ഷേ ന്യൂമയല്ലേ. ഇനിയും തിരിച്ച് ഓസിയ അലൈൻഡായിട്ടുള്ള എനിമീസിനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമായിരിക്കും. യെസ് അത് തന്നെ. ഇവിടെ ഹീലിങ്ങിന് അവരെടുത്ത് തന്നെ ഹീൽ ചെയ്യുക. വാവ്, നല്ല കിട്ടലിന് HP ഹീലായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, വിത്ത് സെർവർ ഓർഡർ ഉണ്ട്. ലോൽ യു നീഡ് ആർക്ക് ഡിഫ്ലക്ട്. ഓക്കെ, ഫോർ മോർ ഡാമേജ് ഹോൾഡ് പ്രസ് ഹോൾഡ് ലെറ്റ് ദം അറ്റാക്ക് ആൻഡ് ഡിഫ്ലക്ട്. ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കരുത് കേട്ടോ. കേട്ടില്ല, അതല്ലേ പ്രശ്നം. കഴിഞ്ഞ സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് ഒക്കെ കൊള്ളാം. ഇതെന്ത് സാധനം? ഒക്ടോപസ്. $54K. അമ്മേ, വേറെ കുറെ എന്നെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വരുന്നുണ്ടല്ലോ. അടാ നീ വാ. എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ എന്നെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അത്ര ഡാമേജ് കിട്ടിയത്. 2 വാട്ടർ അബിസും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പൊളിച്ചേനല്ലേ. ഞാൻ ഈ ഒരു ഏരിയയാണ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നത്. എന്തോരം കിടക്കുന്നു ഇനി. ഇത് വേറെ പവേഴ്സ് ആണല്ലേ അയാളുടെ കയ്യിലുള്ളത്. അതിനെ പോയി ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരാം. എന്താ കിട്ടുന്നത് നോക്കട്ടെ. ഹീൽ ചെയ്തിട്ട് വരാം. പാട്ട് സെറ്റപ്പ് ആക്ടിവേറ്റ് എക്വൈപ്മെന്റ്. ഇതിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സാധനമാണോ ഇത്? അതാണ് ഇതിന്റെ പവർ. ഇതുള്ള അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട്. ഇതിന് തന്നെ ന്യൂമ കാണുമല്ലേ. ഇവിടെ എവിടെ ന്യൂമയുള്ള? എന്താ തിളങ്ങുന്ന സാധനം? ഇവിടെ ന്യൂമ ഞാൻ കാണുന്നില്ലല്ലോ. തിളങ്ങുന്ന സാധനം എന്താ നോക്കിട്ട് തരാം. ഇവിടെ TP ഉണ്ട്. സോറി ഗായ്സ്, ഞാനിതുവരെ കൊണ്ടുപോവാ. വെയിറ്റ്, വാട്ട്? ഇതെന്താണിത്? That is cool. That is very very cool. Cool, not cool. എന്തൊക്കെയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ സാധനം താഴോട്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുവരണം. ഓക്കെ, ഇത് തിരിച്ചു വലിക്കുവാണല്ലോ. അപ്പൊ താഴെ എന്തെങ്കിലും തിരിച്ചു വലിക്കുന്ന സാധനം ഉണ്ടാവണമല്ലോ. ഇല്ല,
ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഗെൻഷിൻ കളിക്കട്ടെ കണ്ടാൽ ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡാമേജ് ദിസ് വൺ ഗോ ടു ദിസ് പവർ എൻവി യുവർ ഗ്രാഫിക്സ് ബോ ടാപ്പ് ഇറ്റ് മേ ബി സംതിങ് വിൽ ഹാപ്പൻ. എൻ്റെ ഗ്രാഫിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ച് വിട്ടേക്കുകയാണ്. ഇതിനകത്ത് ഗ്ലോബൽ ഇല്യൂമിനേഷൻ ഇട്ടില്ലായിരിക്കും. ഇതെന്താ സംഭവം? വാവ്, ഈ സംഭവം കൊള്ളാം. How do I get in? Let me in. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഉണ്ട ഇതിനകത്ത് കയറ്റണമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതിപ്പോൾ എങ്ങനെ ഞാൻ പുഷ് ചെയ്ത് കയറ്റാൻ പറ്റും എനിക്ക്? അത് ഇനി ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് തന്നെ അത് പുള്ളി ചെയ്യും. താഴോട്ട് നോക്കിയിട്ട് nothing is happening. ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കല്ലേ കേട്ടോ. ബ്രേക്ക് ബ്ലൂ റോക്ക്. അതെങ്ങനെയാ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക? അതിന് അടി കൊള്ളുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. പവർ മാറ്റാനോ? ആരുടെ എടുക്കണ്ടേ? ഇവരുടെ എന്നാ? ആഹാ, ഇതങ്ങനെ പറ. ഇപ്പം എന്തായി? ഒരെണ്ണം റെഡിയായി. ഇവിടെ കുറേ ജെല്ലി ഫിഷ് ഉണ്ടല്ലോ. മേളിലല്ലേ ഇതിൻ്റെ സാധനം? ഇതിൻ്റെ കൺട്രോൾസ് എവിടെ? ഇതിൻ്റെ കൺട്രോൾസ് അത് തന്നെയാണ്. അതായിരിക്കത്തില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ആക്ടിവേറ്റ് ആവേണ്ടതാണല്ലോ. എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു? ഇരിക്കുന്നു എന്നല്ല, ഇരിക്കുന്നു. ജസ്റ്റ് യൂസ് സിമ്പിൾ ആർ. വേറെ ഒന്നും വേണ്ട. വേറെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നുമില്ല. ആർ മാത്രം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. അതിടത് ബാക്കി ഞാൻ പിന്നെ ചെയ്യാം. ഫുൾ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മൊത്തത്തിലൊന്ന് നോക്കുക. ഈ അണ്ടർ വാട്ടർ സംഭവം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എനിക്ക് വെള്ളം പോകാൻ തോന്നുന്നില്ല ഇപ്പം, സത്യം പറഞ്ഞുണ്ടല്ലോ. നടുക്കൂടെ വിട്ടാലോ? ഇല്ല. ഇപ്പൊ ചലഞ്ച് ഫെയിൽ ആയതാണല്ലോ. Attacks remaining 2. No. Imagine underwater co-op. എന്നാലും എനിക്കെല്ലാം കിട്ടത്തില്ല. അബദ്ധം പറ്റി. How do I cancel? മറ്റേതാണോ വേണ്ടത്? അല്ല, ഇതാണല്ലോ എൻ്റെ അടുത്തുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് വേണ്ടത്. ബട്ട് ഹൗ? ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും സി ഓ, അങ്ങനെ ഒരു എബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ നമുക്ക്.
ഇപ്പോഴാണ് ഓർത്ത നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു എബിലിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ. ഇതിന്റെ മുകളിൽ എന്താ? ഇതിന്റെ മുകളിലാ വെള്ളം, സാധാരണ സ്കൈ. അതെന്താണ്? അതൊക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം. അണ്ടർ വാട്ടർ ശരിക്കും ഡീപ്പാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അല്ല, ഇത്രേ ഉള്ളൂ. How about we explore the area ahead of us later? ഫൈൻ. ഈ സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ അണ്ടർ വാട്ടർ ഉള്ളൂ. അല്ല, ഫുള്ളുണ്ട്. മാപ്പ് ഉള്ളത് ഇത്ര ഏരിയ ഉണ്ട്. ഈ സാധനം ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചില്ല. അത് ഓഫായില്ല. അതും അല്ല. പിന്നെ ഞാൻ മറ്റേത് ഞാൻ ട്രിഗർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മാറുമോ? ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് സോ. നോക്ക്. ഇല്ല, അത് പോയി. അപ്പോൾ വർക്കിംഗ് അല്ല. അതോ സുമേറും ഒക്കെ ചാടാവോ? ഇല്ല. ഫോണ്ടൈൻ മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഗ്രാഫിക്സ് ഇത്രയും ഗ്രാഫിക്സ് ഇല്ലേ ബിൻഷെ? ഞാനിതിപ്പോൾ കുറച്ചിട്ടേക്കാണ്. ഫുള്ള് പോലും അല്ല. ഫുള്ളാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സൗണ്ട് വരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആകും. കണ്ട മീഡിയം ഒക്കെ കിടക്കുന്നത്. FSR2 ആണ് നല്ലത്. വോളിമെട്രിക്, ക്രൗഡ് ഡെൻസിറ്റി, ബ്ലൂം, റിഫ്ലക്ഷൻ, സബ്സർഫസ് സ്കാറ്ററിംഗ് ഹൈ, ഐസോട്രോപിക് ഫിൽറ്ററിംഗ് അത് മതി. ഷാഡോ ക്വാളിറ്റി ഹൈ, എക്സ്ട്രീം ഹൈ. എൻവയോൺമെന്റ് ഡീറ്റെയിൽ എനിക്ക് ഹൈയസ്റ്റ് ആക്കാൻ പറ്റില്ല. ആക്കി കഴിഞ്ഞ പണിപാട്. ഇതിപ്പോൾ ഗ്ലോബൽ ഇലുമിനേഷൻ എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടേക്കുന്നത്. അണ്ടർ വാട്ടറിൽ അത്രയും ബാധിക്കുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടെ ബ്ലൂ ആയതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അത് രാവിലെ ആ ഒരു സ്കീം അവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. ഇതെങ്ങനെ ഞാനൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാ? എനിക്കറിയത്തില്ല. ഞാൻ ഏരിയ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നു. എനിക്ക് ഇത്രയും ഗ്രാഫിക്സ് ഇല്ല. എനിക്ക് നല്ലൊരു ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് വേണം. എത്ര വേണം? അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. എല്ലാവരുടെയും ബഡ്ജറ്റ് അനുസരിച്ച് എടുക്കാന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ സാധനത്തിന് മാറ്റാനായിട്ട് എന്തൊക്കെയാ എന്റെ ചെറിയ സാധനമൊക്കെ. ഉറങ്ങാൻ തോന്നുന്നു. എന്താണ്?
എന്തൊക്കെയോ പരിപാടികളുണ്ട്, സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട്. എനിക്ക് എന്താണെന്ന് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് പോവാണ്. എന്താ അവിടെ എന്തോ തിളങ്ങുന്നു. പ്ലീസ് ബ്രോ, എത്ര ബഡ്ജറ്റ് വേണം ഇത്രയും ഗ്രാഫിക്സ് കിട്ടാനായിട്ട്? ഇതിന് വലിയ ബഡ്ജറ്റ് ഒന്നും വേണമെന്നൊന്നുമില്ല. ആ ഒരു 1650 ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇത്രയും ഗ്രാഫിക്സ് കിട്ടും. എൻ്റേത് 1050 ആയിട്ട് തന്നെ ഇത്രയും ഗ്രാഫിക്സ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ആലോചിച്ചത്. ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു RTX എടുക്കുക, ഇനി ഒരു 3060 3060 Ti അല്ല 4060 എടുത്താലും മതി. ഒരു കോമ്പാറ്റ്, അയ്യോ കുഴപ്പമില്ല, കോമ്പാറ്റ് ഇവന്റ് ഉണ്ട്. അയ്യോ പോലെ എനിക്ക് തന്നിട്ടു. എന്താ ഇതിന്റെ പവർ? നൈസ്. ഒരു ചെസ്റ്റ് 1650 16K 15K ഒക്കെ മതിയോ? എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു റേഞ്ച് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1660 1650 ഒക്കെ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അതായാലും മതി. ഗെൻഷിൻ ഈ ഒരു ഗ്രാഫിക്സിൽ ഓടിക്കുന്നത് മതിയെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാനിപ്പോൾ ലാപ്ടോപ്പിലാണ് ഇത്ര ഓടിക്കുന്നതെന്ന് ഓർക്കണം. പിന്നെ ഗെൻഷിൻ അത്യാവശ്യം CPU ഇൻറ്റൻസീവ് ആണ്. എനിക്ക് i7 ആണുള്ളത്, അതുകൊണ്ടും കൂടെ ഒരു ഗുണമുണ്ട്. അതിന് എത്രയാവും നോക്കണം, എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയത്തില്ല. അയ്യോ ഓ ഇതിപ്പോ വെട്ടണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ? എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് വെട്ടണോ ഞാൻ? അല്ല ഇത് കറക്റ്റ് എല്ലാം കൂടെ ഒരേ ലൈനിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി വെട്ടണം. അയ്യേ എൻ്റെ i5 ആണ്. i5 ആയാലും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഇത് കിട്ടും. എന്താ പറയുക, അയ്യോ ഇതല്ലല്ലോ, ന്യൂമ ആണല്ലോ. അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു FPS കിട്ടും. ഇതിൻ്റെ എങ്ങനെ മേളിലും കണ്ടാണ് താഴോട്ട് വന്നാലോ? ഓക്കെ ഒരു രക്ഷയില്ല. എനിക്ക് അണ്ടർ വാട്ടർ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. I can wait to swim with new what? Sauce. എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു റീജിയൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. എല്ലാവരും അത് പെട്ടെന്ന് തീർത്ത് വന്ന് നല്ല രസമാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഐഡിയ ഓ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കുമല്ലേ. ടിഡൽഗ റിച്ച് ഏരിയ, ബെറിൽ കോൺസ് റിച്ച് ഏരിയ. ഞാനിപ്പോൾ എന്തായാലും അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകണം. അതെന്തായാലും മുകളിലല്ലേ, അങ്ങോട്ടേക്ക് ടീ പിടിക്കാം. എന്ത് സസ് പോടെ
ബിൻചായൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. ഇവിടുത്തെ ടീപ്പ് നോക്കിയതല്ല. ഹലോ ഗായ്സ്, എന്തൊക്കെയുണ്ട്? ഓപ്പൺ ദ ഡോർ. ഓ വെയിറ്റ്, ഒരു കോഡ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ റിമൂവ്സ് കിട്ടാനായിട്ടുള്ളത്. I came here several times with my father when I was little, but stopped eating here as often after growing up. I hope the food here will be to your taste. Oh, don't worry. We haven't eaten at a hotel like this in a while. Paimon's getting excited already. In that case, I'll go order for us first. Please wait here a moment. ആയിക്കോട്ടെ. Ooh, everything looks so good. People in Fontaine sure know how to enjoy life. Why, of course. Go ahead, try whatever you like. If the food's good, I'll make a group reservation for the rest of Spina di Rosula next time. And if it's not? Well, then I'll still bring everyone. Albeit with only one dish per table. You, sure have your own way of doing things. Oh, we called this a farewell meal, but we could also treat it like a victory feast, right? We did just win that case after all. It's certainly worth celebrating. It was a pleasure working with you. Oh, true. Very true. In that case, boss, we'll have another 2 dishes. Huh? Paimon didn't mean that you had to order even more food. Speaking of cases, do you think that the mastermind behind the serial disappearances will get caught soon now that... Well, we've certainly taken a big step forward, but I feel that's about it. We know that there's an organization that means to dissolve these young women, but we still don't know what they are really after. If it hadn't happened right in front of us, Paimon wouldn't have ever believed that a person could be dissolved like that. Right? Yet it was because this was such a preposterous notion that the investigation could never really move forward before. Ugh. If only that guy could have finished speaking! We were so close to hearing who was behind it. In such investigations, even the smallest step can seem like a yawning chasm if the trail of clues is cut off. To be honest, I don't have high hopes for any follow-up that the authorities might conduct. It's not that I don't have faith in their ability. It's just that a different perspective is required in some matters. It's easy to guard against and deceive a single narrow perspective. A shift in thinking is required at such times in order to produce a breakthrough, which is exactly why the Spina di Rosula exists. Those highfalutin folk are not all-knowing. That's why we exist. To seep into the cracks where filth falls through, where their watch fails them. That's the kind of problems we solve. Seems Paimon thought things were simpler than they actually are. It's all right. Well, this was supposed to be a farewell meal, so I doubt you have further interest in this business, right? Let's talk about something else. Like, what are your future plans? We wanted to ask the Hydroarchon for some information, but we haven't had much opportunity That's to do so. true. We didn't have a chance to speak to her after the trial ended. It didn't really seem like the right time or place to do it anyway. I see. So, your primary objective, which has been foiled so far, was to have a chat with the Hydroarchon. I've heard that there's a long line of people waiting to meet Lady Farina. I suspect you'll be waiting for quite a while, considering that you missed your chance today. Yeah, we've heard that she's super popular here in Fontaine, and that it'll be tough getting any of her time. Well, would you consider some more, unique ways? Perhaps even methods of, let's say, questionable legality? Guess that's Spina di Rosula's boss for you. Chock full of sketchy ideas. Well, what did you have in mind? Well,
One way would be to infiltrate a performance troupe at the Opera House, only to abandon your act at the play's climax and ask to speak to her after the performance. I'm sure Lady Farina would be eager to see the ending, and would agree in order to finish watching the play. Don't you think? Could you suggest something a little more practical? This plan seems pretty hard to pull off. We'd have to go learn how to act, and acting's really hard. All right, here's another. Find a way to conceal yourselves under her bed. Then wake her up in the dead of night and demand answers. Don't let her go back to sleep until she answers all your questions. I can personally testify that this one works. When I'm sleepy, I'll do anything as long as I can finally get some sleep. That might work, but that's not really the problem. The problem is we don't want to get ourselves arrested. Ah, valid point. I overlooked that part. I was just thinking about leveraging a person's desire for sleep. All right, no more joking around. Perhaps you could... Oh, I don't know. Cut the line when she's on a break. You did defeat her in court, clearing citizens of hers from false accusations. False accusations she had nearly upheld personally. I imagine that she feels quite ashamed about the whole thing. You mean that if we catch her while she's on a break, she might be too embarrassed to refuse? Oh, It's that worth a does try. make some If someone sense. with her personality really feels Why shame. don't we give it a try after this meal? You know, strike while the iron is hot and all. Huh? Paimon, did you drink my Fanta? Was this your drink? Sorry about that. Paimon wasn't really paying attention and the cup was right next to Paimon. Would you like to order another? No, it's fine. We're just about done here. Alright. Honestly, Paimon wouldn't recommend Fanta anyway. It tastes kind of salty and icky. അത് ശരി. My drink also tasted that way Is too. that so? Huh. Well, in that case, we'll have to blacklist the Fanta here then. If we're all finished eating, then I'll... Yeah, we're stuffed. Thanks for the treat, Navia. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞോ? നമ്മൾ ഡെയിലീസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. തിരിച്ച് സുമേറുവിൽ പോയി ഡെയിലീസ് ചെയ്തിട്ട് വരണം. So full. Paimon can barely float anymore. You could try walking, you know. Nah, that would be so normal. You know, like you. Okay. As for expenses this month, we're left with... Hey, Navia, what are you doing over there? Oh, nothing. It was just a meal, you know? Nothing the Spina di Rosula can't cover. Seems that was pretty tough. That was a pretty pricey meal. All thanks to the Let's get ready to try to meet the Hydro Archon. So this is goodbye, huh? Well, if you do encounter any other trouble in Fontaine, you're always welcome to contact the Spina di Rosula. I'll give your request the highest priority. In any case, I wish you smooth sailing. I'll see you again, partner. See ya! ഞാൻ വിചാരിച്ച ചൈൽഡ് വരുമായിരിക്കും ആ കോർട്ടില്. Act 2 started already? Go to the fountain casa in front of the opera house. അത് പിന്നെ നമുക്ക് പോകാം. ഇത് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? എൻ്റെ പിങ് ശരിയായല്ല. അവിടെ പോകണമല്ലേ ഇനി? അതിന് മുന്നേ ഡെയിലീസ് ചെയ്യട്ടെ. അടുത്ത പരിപാടികളെല്ലാം അവസാനിച്ച് ഈ കോഡ് വർക്കിംഗ് ആണോ നോക്കട്ടെ. എന്തോ വന്നിട്ടുണ്ട്. Ah yes, 60 primos.
പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം ഞാനത്. ആർക്കെല്ലാം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 60 പ്രീമസ് ഫ്രീ ആണ്. അച്ചീവ്മെന്റ്സ് Book ഫുള്ളും learning കൂടെ alone is അവസാനം not complete enough to cultivate intelligence. All those scholars in the academia are prime examples. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതായിരിക്കും എളുപ്പവഴി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതെന്താ ക്ലൈംബിങ് ഒക്കെ ചെയ്യണമല്ലോ. ഫോണ്ടയിൽ ആക്ച്വലി കുറെ പുതിയ പരിപാടികളുണ്ടല്ലോ. അണ്ടർ വാട്ടർ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ, ഓസ്ട്രിയ ന്യൂമ സെറ്റപ്പ്, കുറെ പുതിയ ആനിമൽസ്, കുറെ കാര്യങ്ങൾ പുതിയതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓ, പുതിയ ഡൊമൈൻസ് ഒന്നും ഞാൻ കളിച്ചില്ലല്ലോ. ആർട്ടിഫാക്റ്റ് അതുകൂടെ നടക്കുന്നത് അതോടെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ നോക്കാം നമുക്ക്. ഉമ്മാരെ കൊണ്ട് എന്റെ ദൈവം, ഇവിടെ എന്തോരം ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്. അയ്യന്റെ മോൻ, അതൊരു ഒന്നൊന്നര സാധനം തന്നെ. ചുമ്മാറൊരു ആരാധന ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അതൊരു ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിരുന്നു. ആരാധനയുടെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ്. മില്യനെയറിൻ്റെ ആണോ ഇത് ജസ്റ്റ്? ആ, അയാളെ കണ്ടുപിടിക്കാനാ. ഹത്തീം അയാളെ കാണുന്നില്ല. ഇവിടെ ഒന്നും അയാളില്ല. അതെ, എന്താണ് ഇയാൾക്ക് വേണ്ടത്?
Flicker. Add astro. Thank you for. ഫൗണ്ടൈൻ ഫുൾ അൺലോക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇനി ഫൗണ്ടൈനിൽ ഫുള്ള് കസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡെയിലി ചെയ്യാനായിട്ട് എടുത്തെല്ലാം എടുത്ത്. ഫൗണ്ടൈനിൽ എന്തൊക്കെ കിട്ടും? ഓറഞ്ചും ചിക്കൻ കാലും ഈ സാധനമൊക്കെ കിട്ടുമോ? എന്തിനാ? ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാനായിരിക്കും അല്ലേ? കുക്കിംഗ് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ്. ആ യെസ്, അത് തന്നെ. എന്ത് സംഭവം? ഇതെന്തിനാ എന്നെ കൊണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യിപ്പിച്ചേ? ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു വന്നത്? ആ ഐഡിയ. ചൈൽഡ്സ് വിഷൻ. ഓ, റെക്കോർഡ് അപ്ഡേറ്റ്. കേസ് റെക്കോർഡ്. അത് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുമോ? റെസിൻ തീർക്കണമല്ലോ നമുക്ക്. അതിന് പിന്നെ ഇവൻ്റ് 10 ദിവസം ഉണ്ട് ടൈം ഉണ്ട് നോക്കാനായിട്ട്. വേറെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ, ബാക്കിയെല്ലാം സാധാരണ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ. എന്താണ് ഗൈഡിനകത്ത്? ഇത് തീർത്തതിൻ്റെ ഒരു വിഷയം കിട്ടി. അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി. ആസ് ലൈറ്റ് റെയിൻ ഫോൾസ് വിതൗട്ട് റീസൺ. ഇത് കുറേ ആയി ഇപ്പം. ഫൗണ്ടെയിനില് ഇത് കൊള്ളാം. ഇതെന്തിൻ്റെയാ? ഇത് ബുക്കിൻ്റെ ആർട്ടിഫാക്റ്റോടെ. ഇത് നല്ലതാ. നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാം. ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയല്ലേ? ഇത് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ആണല്ലേ? ഇവിടുന്ന് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കപ്പൽ വിളിച്ചു പോകാം. നമ്മുടെ സ്വന്തം കപ്പൽ. എവിടെയാണിത്? റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഐലൻഡിൽ തന്നെയാണ്. ഇവർക്കിത് ഫ്രാൻസ് ആക്കുന്നതിന് പകരം വെനിസ് ആക്കായിരുന്നില്ലേ? ചുമ്മാ രസത്തിൽ. വെള്ളമായോണ്ട് ഡൊമൈൻ വയ്ക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്പോട്ടാണിത്. ഓ, ഇങ്ങനത്തെയാണോ?
When a cattle recovers or loses HP, only a party member's crit damage increases by 7% for 10 seconds. 70% കൂടുമോ? പക്ഷെ അവനെ കൊണ്ട് ഒന്നും മതിയായിരുന്നല്ലോ. പക്ഷെ ഇത് കൊള്ളാം, ഡൊമൈൻ കൊള്ളാം. ഡൊമൈൻ നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. ഓ വാവ്, ആ വള്ളിയൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. പക്ഷെ സംഭവം കൊള്ളാം. ഡൊമൈൻ ചുമ്മാ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. എന്താണിത്? ക്രെയിനാ? ക്രെയിനും സ്പൈഡറാ? പെട്രിഫൈഡ് ആവുമല്ലോ. There is no escape. I see everything. The Temple of Wisdom. Stabilize. ഓ കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഹൈഡ്രോയും പൈറോയും. രണ്ടുപേരും ഓസിയാണ്. പിന്നെ ന്യൂമ വേണം നമുക്ക്. ഞാൻ തിരിച്ചു വരുമായിരിക്കും. നമ്മുടെ ട്രാവലർ അപ്പം ഏത് ആർക്ക് സിസ്റ്റത്തിലാണ് വരുന്നത്? ഓസിയാണോ ന്യൂമയാണോ? ക്രിറ്റ് ഡാമേജ്, താങ്ക് യു. Stabilize. Order guide you. Sharing my knowledge. Hey. A process of elimination. I see everything. Gather. Take. Flicker. ഈ സാധനങ്ങൾ പെട്രിഫൈഡ് ആവും, പക്ഷേ വെന്റിയുടെ അൾട്ടിൽ പെടുവോ? അതൊരു കാര്യം, അത് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഇതിലേത് ആർട്ടിഫാക്റ്റ് എനിക്ക് കിട്ടിയെന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ലല്ലോ. Solidify. Illusion shattered. The Temple of Wisdom. Diffract. Here you are. This is order. Shine down. Committed to memory. Gather. ഷവറിനെ ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇനി കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് പുറത്തിറങ്ങി ഷവറിനെ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതേതാ ഇത്? ഗോൾഡൻ ട്രോപ്സ് റിവാർഡ്. അത് ഗോൾഡൻ ട്രൂപ്പ്. ഓക്കെ, ഗോൾഡൻ സോങ്സ് വേരിയേഷൻ. ഓക്കെ, ഗോൾഡൻ ട്രൂപ്പ് ആണ് ഇത്. എലമെന്റൽ സ്കിൽ ഡാമേജ് കൂട്ടുന്നത്. മറ്റേത് 100, എന്തോ ഒരു 100 ആണല്ലോ.
ഓക്കെ. നമുക്ക് ഡാമേജ് കൂടുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. 75 210 75 കിട്ടിയല്ലേ എനിക്ക്? എത്തിക്കാനല്ലേ ആണല്ലോ. ബ്രോ ക്യാൻറ്റ് ആക്സസ് ദ ചാറ്റ് ഫ്രം PC. എന്ത് പറ്റി? അങ്ങനെ വരാൻ വഴിയില്ലല്ലോ. Everybody stand back. Let's eat this. Nice and spicy. Disappear! Worthless! Worthless! 266. എൻ്റെ അമ്മേ. 75 ക്രിക്കറ്റ് റേറ്റ് കൂടിയല്ല. 75 280. ഇതാണോ ചാറ്റ് ബോക്സ് പ്ലെയിൻ ആർക്കോൺ ക്വസ്റ്റ് തീർന്നോ? യെസ്, ഫസ്റ്റ് വൺ തീർന്നു. ഓ ഇവള് മീലയും മറ്റേ അവൻ ഓക്കെ. ഫസ്റ്റ് ആക്ട് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ആർക്കോൺ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ. ബൈ ദ വേ സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്. ഞാൻ ഇത് മറ്റേ ഇങ്ങനെ എഴുതി കാണിക്കല്ലേ, ഞാൻ മറ്റേ സ്ട്രോങ് ബോക്സിലൊന്ന് കറക്കുന്നുണ്ട്. ഇഷ്ടം പോലെ ആർട്ടിഫാക്ട്സ് ഉണ്ട്. സെക്കൻഡ് ആക്ട് അത് നാളെ മറ്റന്നാളോ നാളെ അല്ല കാണത്തുള്ളൂ. ഇനി ഒത്തിരി വർക്ക് കിടപ്പുണ്ട് തീർക്കാനായിട്ട്. ചിലപ്പോൾ ഞാൻ സെക്കൻഡ് ആക്ട് കളിക്കാൻ തന്നെ ചാൻസ് കുറവാണ്. ഇപ്പോ Everybody stand back. Eat this. Foreign, evil conquering! Here! Worthless! Worthless! Here! Worthless! yes, this is exactly what I wanted. Hello, I am Krishnan. Welcome to stream. Second act എൻ്റെ cutscene reaction കാണണം. Oh, me going to grind mode, so many characters to wish. എല്ലാവർക്കും അത് തന്നെയാണല്ലോ. എനിക്ക് സെക്കൻഡ് ആക്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് റിയാക്ഷനും. ഓ അതല്ല ഇനി നാളെ മറ്റന്നാളൊക്കെ കാണത്തുള്ളൂ കേട്ടോ, ഇപ്പോഴും കാണില്ല. ചിലപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഞാനത് സ്ട്രീമിലായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഞാൻ സ്ട്രീം ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഞാനത് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ കിട്ടിയാൽ മതി. എനിക്ക് ഒത്തിരി വർക്ക് പെൻഡിങ് കിടപ്പുണ്ട്. സ്ട്രീം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വർക്കൊന്നും മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല. Useless! Lament! Worthless! Here! 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 Worthless! ടൈമിംഗ് വാസ് ഓഫ്. Stabilize! എവിടെയോ എന്തോ ചിന്നറിയതുപോലെ. എന്തൊക്കെയോ കാട്ടി കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് ചാടിപ്പടച്ച്. ഐ ഹാവ് ലോട്ട്സ് ടു ഡു ബട്ട് നോട്ട് ഇൻ എ ഗുഡ് മൂഡ്. എന്താണ് പൊളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്? ഓ ഗുണമില്ലാത്തതിൻ്റെ ഒരു കുറവുമില്ല. ഡെഫ് ഡിഫെൻസ് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ അതിനകത്ത് പോയി നോക്കാം. മറ്റേത് ക്രാഫ്റ്റിംഗ് ടേബിൾ. എത്ര ആർട്ടിഫാക്ട്സ് ഉണ്ടെന്നറിയോ? ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഏരിയ തൊട്ട് ഇത്ര ആർട്ടിഫാക്ട്സ് കളയാനുള്ളതാണ്. 4 സ്റ്റാർക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. 800 ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ചീറിട്ട് കിട്ടി. ഏത് വേണം നമുക്ക്?
എംബ്ലം അത് ഇത് വേണം. എംബ്ലം എടുക്കാല്ലേ? പെൽ ഫ്ലെയിം അതൊന്നും ഇപ്പൊ ഹൂ കെയർസ് അബൌട്ട് ദാറ്റ്. എംബ്ലം ഐ ബൺ സ്ട്രോങ് ബോക്സ് ഇൻ HSR. എംബ്ലം എടുത്താൽ മതിയോ? എന്താണ് അഭിപ്രായം? ഒരെണ്ണം എംബ്ലം നോക്കാം, എന്ത് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം ഇല്ലേ? 3, 2, 1 ഗോ. ഗോബ്ലറ്റ് 4 ഉണ്ട്. അറ്റാക്ക് ഫിസിക്കൽ ഡാമേജ്. ഓ എല്ലാം ഷോക്കാണ്. സീരിയസ്ലി? ഓ അറ്റാക്ക് സാൻസ് വിത്ത് ക്രിട്ട് റേറ്റ്. എലമെന്റൽ മാസ്റ്ററി സാൻസ്. ഞാനുള്ള എല്ലാ എംബ്ലം എടുത്ത് ലിറ്ററലി ഒന്നുമില്ല. ഓ ലിറ്ററലി 1 ഓക്കെ ആർട്ടിഫാക്ട് ഓക്കെ. HSRൽ 1 റിലിക്ക് ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ 10 എണ്ണം ഫോർഡർ ചെയ്യണം. ഉയ്യോ അത് കുറവാണോ കൂടുതലാണോ? വേറെ ഏത് നോക്കണം ഞാൻ? ഇവനൊന്നുകൂടെ ഇടാം. But you can choose the exact piece in the exact set. അത് നല്ലതല്ലേ? പൈറോ ഡാമേജ് ബോണസ് കിട്ടി. ഡബിൾ ക്രിട്ട് കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാം. എന്താണ് ഇത്? തന്നെ TC ആണ്. എന്താണിത്? എല്ലാത്തിലും കൊണ്ടൊന്ന് ക്രിറ്റ് വെച്ചേക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാലോ? KKPP കിട്ടിയാൽ കിട്ടി, പോയാൽ പോയി. ഓ 36 ആയല്ലോ. ആൻഡ് അതിലെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുള്ള മെയിൻ സെറ്റ് ചെയ്യാം. മെയിൻ സ്റ്റാറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഓ അത് ഇതിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു. ഇലക്ട്രോ ഡാമേജ് ബോണസ്, ഫിസിക്കൽ ഡാമേജ് ബോണസ്. എന്താടി ഇത്? ആളെ കളിയാക്കുന്ന വേറെ ഏതെങ്കിലും സെറ്റ് നോക്കിയല്ലോ. 10 relic equal to 2 per run. 40 resin into 5, 200 resin. ആ സാധനം ബാറ്റിൽ പാസ് ആൻഡ് ഇവന്റ് കിട്ടുള്ളൂ. സോ 1 പാച്ച് 2 എണ്ണം. ഓ മറ്റേ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ സ്റ്റാറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനം. ഇത് കുറെ ഗോബ്ലറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ. ഹൈഡ്ര ഡാമേജ് ബോണസ് ഗുണമില്ല. ഡെൻഡ്രോ ഗുണമില്ല. ആനിമോ മേബി. ക്രയോ ഗുണമില്ല. അറ്റാക്ക് എന്റെ ആർട്ടിഫാക്റ്റ് എല്ലാം തീരാറായല്ല. ഇനിയുണ്ട്. ഇതൊന്നും കൊള്ളില്ലല്ലോ. ഇല്ല ഞാൻ ഉള്ളല്ലോ ഊറ്റിയായിരുന്നു. പ്രീമിയം തരുന്ന സർവേ പിന്നെയും വന്നോ? ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഡിഫൻസ്, ആനിമോ ഡാമേജ് ബോണസ്, പൈറോ ഡാമേജ് ബോണസ്, അറ്റാക്ക്, ഹൈഡ്രോ. നോ മേബി. നോ ഇതെല്ലാം കളയാനുള്ളതാണ്. അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. I guess വന്ന് just check I am doing right now. ഓ നോക്കാമല്ലോ. ഫുള്ള് എംബ്ലത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്നും കൊള്ളാവുന്ന കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ ഇവിടെ. ഞാൻ എത്ര വട്ടം ചെയ്തു? 5 6 ഫിസിക്കൽ ഡാമേജ് ബോണസ്.
അടുത്തത് പോരട്ടെ. ഡേയ് ഇത് റെഡീം കോഡാണ്. യെസ് റെഡീം കോഡാണ്. അറ്റാക്ക് ഗോബ്ലെറ്റ് വേണ്ട. എലമെന്റൽ മാസ്റ്ററി നോ. ഡെൻഡ്രോ ഡാമേജ് നോ. HP ഗോബ്ലെറ്റ് വിത്ത് ഡബിൾ ക്രിറ്റ്. ആർക്കാ HP ഗോബ്ലെറ്റ് വിത്ത് ഡബിൾ ക്രിറ്റ് വേണ്ടത്? ആർക്കും വേണ്ടി വരില്ല മിക്കവാറും. വെച്ചേക്കാം. ഫൗണ്ടൈൻ ആയതുകൊണ്ടൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അറ്റാക്ക് സെൻസ് വിത്ത് ഡബിൾ ക്രിറ്റ്, അത് കൊള്ളാം. അതിൽ ഇനി ഫുള്ള് ക്രിറ്റ് വീണാൽ മാത്രം മതി. ഓക്കെ, ഇനി തിരിച്ച് ഈ അടിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ എംബ്ലവും തിരിച്ചിനി അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഞാൻ സൈറ്റിൽ കയറി റെഡീം ചെയ്യാൻ നോക്കിയപ്പോൾ പറ്റുന്നില്ല. ഞാൻ ചെയ്തല്ലോ. HP ഗോബ്ലെറ്റ് വിത്ത് ഡബിൾ ക്രിറ്റ് വീണ്ടും. എനിക്ക് 60 പ്രീമോസ് കിട്ടി. ഞാൻ റെഡീം ചെയ്തു. എല്ലാം ഇട്ടാലോ? ഗോബ്ലെറ്റ് കാര്യമില്ലല്ലോ, കാരണം എല്ലാം ഹൈഡ്രോ ഡാമേജ് ബോണസ് വേണ്ടേ. ഓ അത് കൊള്ളാം. ഡാമേജ് ഇരിക്കട്ടെ. ഓ ഓ ഓ അവസാനം കിട്ടിയതും കൊള്ളാം. തീരാറായല്ലേ നമ്മുടെ എല്ലാ ആർട്ടിഫാക്ട്സും. അറ്റാക്ക് നോ. ഇലക്ട്രോ ഡാമേജ് ബോണസ് നോ. HP നോ 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 നോ. കിട്ടിയതല്ല അതേപടി എടുത്ത് കളയുക. കുറെ ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. പിന്നെ ഇന്ന് കിട്ടിയത് അതൊക്കെ ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാനുള്ളതാ. എനർജി റീചാർജ് അത് വേണ്ട. ഡിഫൻസ് ഹെഡ് പീസ് കിട്ടിയില്ല. തല വയ്ക്കാനൊന്നും കിട്ടിയില്ല. സർപ്ലേറ്റ്. വാവ്, മാക്സ് റോൾ, ക്രിറ്റ് മാക്സ് റോളൊക്കെ. ഇനി ഒരെണ്ണം ഇവിടെ കളയാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട്? ഇതൊരു ഡിഫൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അങ്ങനെ എല്ലാം തീർന്നു. ഗെയിമിൽ കയറി ചെയ്തപ്പോൾ 60 പ്രീമോസ് കിട്ടി. ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ട് കാര്യം. ഇനി കിട്ടിയതൊക്കെ ഒന്ന് ഞാൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. കുറേ മോറയുണ്ട്, ഫീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട്. ഇത് കണ്ട ഫോൾഡർ, ഇഷ്ടം പോലെ ഫോൾഡർ ഉണ്ട് എനിക്ക്. ഇതല്ലേ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആരാ? ഇതെല്ലാം ഫോൾഡർ. അത് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. എനർജി റീചാർജ് നല്ലത് തന്നെ. എനർജി HP-യിലേക്ക് അത് പോയത്. ക്രിട്ട് റേറ്റ്, മാക്സ് റോൾ ക്രിട്ട് റേറ്റ്, ക്രിട്ട് ഡാമേജ്,
HP. ഇത് ആർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും? ക്രിട്ട് റേറ്റ് കുറയും, ക്രിട്ട് ഡാമേജ് ഇച്ചിരി കൂടത്തുള്ളൂ. ക്രിട്ട് റേറ്റ് കൂടും, ക്രിട്ട് ഡാമേജ് ഇച്ചിരി കുറയത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ എനർജി റീചാർജ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറയും, അറ്റാക്കും കുറയും. അത് വേണ്ട. ക്രിട്ട് റേറ്റ് കൂടുന്നത് നല്ലതാണെങ്കിലും അറ്റാക്ക് പെർസെൻറ്റേജ് വളരെയധികം കുറയും. പക്ഷെ ക്രിട്ട് റേറ്റും കൂടും, ക്രിട്ട് ഡാമേജും കൂടും, എനർജി റീചാർജും കൂടും. നല്ലതാണോ അത്? അത് മൊത്തത്തിലെല്ലാം കൂടെ പോകും. $50 പ്രീമിയേഴ്സ് ഫോർ സർവേ. ഓ നോക്കാവേ. ബൈ ദ വേ ഡൈവ് ചെയ്തോ? യെസ് ചെയ്തായിരുന്നു. തമ്പുരാൻ അറിയാം. വേറെ എന്തോ ഒരെണ്ണോടെ നല്ലതുണ്ടായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം ജസ്റ്റ് മറ്റേത് വെച്ചേക്കണം ഞാൻ. Oh no. Please. Energy recharge science. ക്രിട്ട് റേറ്റും കൂടും, ക്രിട്ട് ഡാമേജും കൂടും. ഈ പെണ്ണിന് എന്താ കൊടുത്തിരുന്നത്? അറ്റാക്ക് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു കൊടുത്തിരുന്നത്. ഈ ഇവൾക്ക് എന്തിനാ എലമെന്റൽ മാസ്റ്റർ ഒക്കെ? ചെറിയൊരു ഗുണമുണ്ടായി അതുകൊണ്ട്. HP ഗോബ്ലറ്റ് നോക്കാനുള്ള ടൈമല്ല. അറ്റാക്ക് ഗോബ്ലറ്റ്. യെസ് യെസ് പ്ലീസ്. ഓ 2x കിട്ടിയില്ല. ഡാമേജ് വീണല്ലേ രണ്ടെണ്ണം. യോ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്? ഓക്കെ. അത് ക്രിട്ട് റേറ്റും വീണ്. ദൈവമേതിയും ഫുള്ളിൽ അലപ്പിയണ. ഓ ഫോർഡർ ഇല്ലല്ലോ. ഓ നോ, അവസാനം കൊണ്ടുവന്ന് കൊളാക്കിയല്ലോ. ഐ മീൻ അത് കൊള്ളാവോ? ഡൈവ് ബിൻസ് ഉള്ളപ്പോ ആണോ ചെയ്തേ? അതെ, ബിൻസ് ഉള്ളപ്പോ തന്നെ ചെയ്ത. സമാധാനമായെന്ന് തോന്നുന്നു. അറ്റാക്ക് ഗോബ്ലറ്റ് ഇവൾ കൊടുക്കാനല്ലാണ്ട് വേറെ ആർക്ക് കൊടുക്കാനാ? പക്ഷെ അതത്ര അടിപൊളിയൊന്നുമല്ല. എടുത്തതോ? ഓ വെയിറ്റ്, കാര്യമായി പാവം ഇന്നലെ തൊട്ട് പറയുക സത്യം. ഇതെന്തിനാ വെച്ചേക്കുന്നേ? കളയട്ടെ. ഓ ഓ നോ, എന്റെ ദൈവമേ, കൊതിപ്പിച്ചിട്ട് കടന്നു കളഞ്ഞെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അകത്താണ്. ഉള്ള ലക്ക് ഫുൾ ആ 5x പോയി. ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ലാത്ത 5x ലക്കെല്ലാം പോയി. ഒരൊറ്റ ക്രിറ്റ് പോലും വീണില്ല, ഒരൊറ്റ ഒരെണ്ണം പോലും. ഈ കോഡ് എത്ര പ്രീമിയേഴ്സ് കിട്ടും? 60.
അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം. അത് വീണ്ടും ഡബിൾ ക്രിറ്റ്. ഡബിൾ ക്രിറ്റ് എന്നൊക്കെ ഡബിൾ XP. കേട്ടോ, ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടേ പോകുന്നുണ്ട്. ആളെ കളിയാക്കാണോ? അപ്പൊ നീ ബ്ലാർട്ട് കളിക്കാറുണ്ടോ? പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഒരു മനസ്സുഖം. എടാ ഇതെന്താണിത്? എന്താണിത്? വൈ ബട്ട് വൈ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. എടാ people character to use some stupid underwater mechanism to fight. പുതിയ ആർട്ടി വന്നു, പുതിയ ആർട്ടി ഒക്കെ വന്നു. നോ ഒരു മനസ്സിനൊരു സുഖം സിൻസ് പിടി കൊണ്ടുപോയി തിന്ന്. അയ്യോ വേണ്ട. പിന്നെ അതങ്ങ് ഫുൾ ക്രിറ്റും കൊണ്ട് വന്നതിന് ഇടിയാണ്. ഫുള്ളും ഡിഫൻസ് ആക്കങ്ങ് എൻ്റെ ഒരു സമാധാനത്തിന്. യു ഹാവ് ടു ബി ജോക്കിങ്. 337 വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരെണ്ണം കളയേണ്ടി വന്നു. താങ്ക്സ്. എൻ്റെ ദൈവമേ, യു വോണ്ട് ഡൈ ഈസിലി. ഞാനില്ല രാഹുൽ. ഉള്ളതെല്ലാം പോയില്ലേ? Yeah, whatever. Oh no, please don't give me hope like that. Then towards what is this? എനിക്കങ്ങോട്ട് താങ്ക്സ് അഭിയെന്നൊക്കെ ഹാപ്പി. എടാ എന്താ ഇത്? അയ്യോ you are suffering. അടുത്ത എന്താ? ഫിസിക്കൽ ഡാമേജ് ബോണസ്. തേങ്ങയെങ്കിലും അവിടെ കൊണ്ട് പുഴുങ്ങട്ടെ. നന്നായി കിട്ടാനും നന്നായെന്ന് എനിക്കിപ്പോ തോന്നുന്നതൊക്കെ. എനിവ ഡാമേജ് ബോണസ് എന്നൊക്കെ. അത് ഞാൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല.
വേറെ എന്തേലൊക്കെ കിട്ടി എനിക്ക്. എടാ ഇതിനകത്ത് ഡിഫൻസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട്, എനിക്ക് വയ്യ. അയ്യോ, എങ്ങും ഇല്ലാത്തൊരു ഹാപ്പിനെസ് എന്നൊക്കെ. ഐ ഡോണ്ട് ഫീൽ പെയിൻ എനിമോർ. ഇതെന്തിനാ ഞാൻ വെച്ചേക്കുന്നത്? അല്ലാതെ കിട്ടിയത് അവസാനം അങ്ങനത്തെ. അയ്യോ, ടെറബിൾ ടെറബിൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നെ ഇതിന്റെ അപ്പുറം വേറെ ടെറബിൾ ആർട്ടിഫാക്ട്. എടാ ഇതന്നെ, അയ്യോ ഇതന്നെ വല്ലാണ്ട് ഒപ്പിക്കും. എന്തിന്? ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്? ആരെ കാണിക്കാൻ? ഇതെന്തിനാണാവോ ഞാൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? ഇത് ഞാൻ ലൈവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം തോന്നുന്നു. അയ്യോ, not that happy. It should be all defense. Come on, man. No, no, no. എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ, കൊണ്ടുപോയി തിന്നെ. I mean, $2x ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ലേ? Come on, 2x. ഇപ്പൊ 2x കിട്ടും. Huh? Wait, what? ഇതെങ്ങനെ ഇവൾക്കറിയുമ്പോ അത്രക്ക്? വെയിറ്റ്, വാട്ട്? എനർജി റീചാർജ് അത്രയും പോവും. പക്ഷെ എന്നാലും ഇത്രയും ശോചനീയമായ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഇവരൊക്കെ. വേറെ ഒരാളും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ക്രിട്ട് റേറ്റ്, ക്രിട്ട് ഡാമേജ്, അറ്റാക്ക് പെർസെൻറ്റേജ് കൂട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല, എനർജി റീചാർജ് കൂട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല. നോ, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. അയ്യോ, ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഇതിപ്പോ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് വരട്ടെ. അയ്യോ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2x കിട്ടി. എന്നത് ആർക്കായിരുന്നു കൊടുത്തത്? റൈഡനല്ലേ കൊടുത്തേ? ഒരു 6 ക്രിട്ട് ഡാമേജും കൂടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് ഒപ്പത്തിനത്തല്ലേ അറ്റാക്ക് പെർസെൻറ്റേജ്. എനർജി റീചാർജ് വേൾഡ് ചെയ്യുന്ന. അയ്യൻ്റെ മോനെ, ഇതിന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണ 2 ലെവലും കൂടെ കൂട്ടാം. 2x ഒന്നുകൂടെ. ബൈ ദ വേ, ഐ എം ഗോയിങ്. ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗൈസ്. ബൈ ബൈ അരുൺ കൃഷ്ണൻ. ഗുഡ് നൈറ്റ്. പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഗിവ് മീ ഹോപ്പ്. ഇങ്ങനെ തരരുത്. 14% ഡിഫൻസും കൊണ്ട്.
57 വേണ്ടിട്ടാ. 57. അത് ഞാൻ വേറെ എവിടെന്നെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാല്ല. ഈ സാധനം എന്തിനാ? അധികം എടുത്തേ. ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം. ഇന്ത്യ സാധനം എന്നാ പിടി. I'm fine. I am fine. I'm totally fine. ഒരു കുഴപ്പമില്ല. എല്ലാം കൊണ്ടിക്കള. എല്ലാം പോട്ടെ, ഒന്നും ബാക്കി വയ്ക്കണ്ട. Wait, what? ക്രിട്ട് റേറ്റ് പോകും 7%, അവിടെ പോകും, അവിടെ 11% പോകും. ഇവിടെ ക്രിട്ട് റേറ്റ് സെയിം ആണ്. ക്രിട്ട് ഡാമേജ് കൂടും, എനർജി റീചാർജ് 5% ഒരു കുറവുണ്ട്. ഇവളുടെ ക്രിട്ട് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇല്ലേ? നോ യൂസ്. ഇവിടെ നോക്കട്ടെ, അവസാനം ഡിഫൻസ് എല്ലാം വീഴുമായിരിക്കും. നീ പോരല്ലേ ഇങ്ങനെ. 5 ആദ്യം കൊടുക്കാം. പത്തെണ്ണം കൊടുക്കാതെ. എനർജി റീചാർജ് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തിട്ട് ക്രിട്ട് ഡാമേജ് കൂട്ടണോ? അറ്റാക്ക് കൂടും. നോ, വേണ്ട, വേണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. എൻ്റെ ആ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ആർട്ടിഫാക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സാധനം എല്ലാം പോയി. പകുതി മുക്കാലും തീർന്നു. 400-500 കണക്കിന് ആർട്ടിഫാക്റ്റ് മുഴുവനും വേസ്റ്റായി. ആർക്കൊക്കെ 1-2 ചെറിയ അപ്ഗ്രേഡ്സ് മാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളൂ. ഹായ് ഗെസൻ റോജർ, എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? സുഖം തന്നെയല്ലേ? 57-125. One is Lancer. Wait, what? ഇത് അന്ന് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്തല്ലേ. 65-125. റൈഡൻ്റെ കയ്യിലാണ് കൊള്ളാവുന്ന. റൈഡൻ്റെ കയ്യിലല്ല, യലാൻ്റെ കയ്യിലാണ് കൊള്ളാവുന്നല്ല ഇരിക്കുന്നത്. 59-138 എന്നൊക്കെ ശോകമാണ്. അതാ യലാനാണ് മുഴുവനും കൊണ്ടുപോയേക്കുന്നത്. വീടുടെ അതിലെന്തെങ്കിലും കൊള്ളാന്നില്ല. വീഡിയോയ്ക്ക് എന്തിനാ എലമെന്റൽ മാസ്റ്റർ സാധനമൊക്കെ കിടക്കുന്നത്? എനിക്ക് മനസ്സിലായി. എൻ്റെ എംബ്ലത്തിൻ്റെ ആർട്ടിഫാക്റ്റ് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാനുള്ളതില്ല. ഇപ്പോൾ കുറേ എണ്ണങ്ങൾ കിട്ടിയായിരുന്നു. ക്യാൻ യു റിവ്യൂ മൈ അൽഹേദം ബിൽഡിംഗ്? അൽഹേദം ബിൽഡിങ്ങാ? എത്ര നിലയുള്ള ബിൽഡിംഗാണ്? സോറി, ഞാൻ ഇച്ചിരി വിഷമത്തിലാണ്.
400 32 എന്ന് ക്രിറ്റ് അടിക്കാനാ? ഡാമേജ് കൊള്ളാം. ഹാർബിഞ്ചർ ഓഫ് ഡോൺ വെച്ചിട്ട് ഇവിടുന്ന് 28 ക്രിറ്റ് റേറ്റ് കിട്ടും. അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശത്തിലാണല്ലേ. 28 കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ 50 60 ക്രിറ്റ് റേറ്റ്. വലിയ കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് വർക്കൗട്ട് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം. 28 അത് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാം. കാരണം ഫെദറൊക്കെ ഈസിയായിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന. എലമെന്റൽ മാസ്റ്ററി ചാൻസ് 25% എനർജി റീചാർജ് ഒക്കെ. ഡെൻഡ്രോ ഡാമേജ് ബോണസ്. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഗുഡ്. 37 38 എന്തോ ഇല്ലേ? 5+ Yeah, 38 CV ഉണ്ട്. ഡെൻഡ്രോ ഡാമേജ് ബോണസ് വലിയ കുഴപ്പമില്ല. ഇത് എനിക്കൊന്ന് ഈ സാൻസും ഫെദറും ഫ്ലവർ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് അടിപൊളിയാക്കാൻ പറ്റും. മെയിൻലി ഫെദറാണ് അടിപൊളിയാക്കാനുള്ളത്. ഫെദർ കുറച്ച് നല്ലതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒന്ന് ഹാർബിഞ്ചർ ഓഫ് ഡോൺ വെച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, എപ്പം നോക്ക് 60 ക്രിറ്റ് റേറ്റ്. 60 പോരാ, കുറച്ചുകൂടെ ഉണ്ടായാലും നല്ലതുപോലെ ക്രിറ്റ് അടിക്കത്തുള്ളൂ. ബ്രോ ഈസ് സീറ്റിംഗ് 30K. 30K ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. കുറച്ച് അടിക്കാൻ പറ്റും. അതെ, ഗെയിംസ് സർവേ ഇതെന്താ 44 ഒക്കെ അടിക്കാൻ പറ്റും. അത്ര അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. ക്ലൗഡ് ഗെയിമിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ്. ഗെൻഷിൻ ക്ലൗഡ് ഗെയിമിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലേ അത് അത്യാവശ്യം നല്ലതായിരിക്കും. അബിസ് ചിലപ്പോൾ ഇച്ചിരി ഷോക്കായിരിക്കും. ബട്ട് പിങ് ലേറ്റൻസി വലുതായിട്ടില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിലേ ക്ലൗഡ് ഗെയിമിങ്ങിൽ ഗെൻഷിൻ കളിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കിട്ടില്ല ഗ്രാഫിക്സിൽ ഫോണിൽ വരെ കളിക്കാൻ പറ്റും. മെയിൻ വെപ്പൺ സ്പിൻ ചെയ്യണം. മെയിൻ വെപ്പൺ കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും അടിപൊളിയാണ്, നല്ല ഡാമേജ് കിട്ടും. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഷൂട്ടർ ബാറ്റിൽ റോയൽ? നോ 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 നോ. ഓപ്പൺ വേൾഡ് action RPG racing, yes I like. MOBA no. Strategy yes. Wait, FPS ille? Turn based no. Management simulation actually എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ്. Shooter. Have you played the following games? Yeah, yes. In the last month, none. Have you ever played the following games? Clash Royale. പിന്നെ പണ്ട് കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. Apex, PUBG Mobile, League, Fortnite, Call of Duty, Valorant, Minecraft. So have you played in the last month? Valorant കളിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു. ലീഗ്, ക്ലാഷ്, പബ്ജി, കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി, ഫോർട്ട്നൈറ്റ്, എപെക്സ്, മൈൻക്രാഫ്റ്റ് ഒന്നും കളിച്ചിട്ടില്ല. മൈൻക്രാഫ്റ്റ് കളിച്ചാൽ അത് വലിയതായിട്ടൊന്നും കളിച്ചൊന്നുമില്ല. ഫോളോയിങ് ഗെയിംസ്: ഗോഡ് ഓഫ് വാർ. നോ 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 നോ. സൈബർ പങ്ക് പോലും ഞാൻ കളിച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെ. അന്നേരമാണ് ഫോർസ് കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 30 hours or completed at least one. For over 30 hours Forza Horizon 5 ഇല്ല, അത്രയൊന്നും ഞാൻ കളിച്ചില്ല. കുറച്ച് കളിച്ചിട്ട് നിർത്തി. I currently watch anime. I have watched anime before but not watching it. Okay. Naruto, Jujutsu, One Piece. Wow, ഞാൻ കാണാത്ത കുറേ ഉണ്ടല്ലോ. ചെയിൻസ്, ബ്ലൂ ലോക്ക് കാണുന്നുണ്ട്. ചെയിൻസ് മാൻ മേ ബി. നിയോൺ, ജെനസിസ്, ഇവാങ്കലിയോൺ എനിക്ക് കാണാൻ മടിയാ. ഇത് ഈ 3 കാണുന്നുണ്ട്. ഫേറ്റ് സീരീസ് നോ. JoJo's nope, not yet. So the following the description is: I often watch or follow virtual streamers. Yes. I've been to an no. I often browse
അൽഹേദൻ ട്രാഷ്. അതെ അതെ, ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതല്ല. ബൈ ദ വേ എനിക്കൊരു ഡൗട്ട്, ഞാൻ എലാൻ സ്പിന്ന് ചെയ്യണോ ലൈക്ക് അതോ മറ്റേ ഫോസിലോർ ജഡ്ജിലെ പുള്ളിയെ എടുക്കണോ? ഫോസിലോർ ജഡ്ജ് ആ പുള്ളീനെ എടുക്കുക. ന്യൂലൈറ്റ് പ്ലേ സ്റ്റൈൽ കണ്ടോ? അബി ഞാൻ കണ്ടില്ല. ഐ വാച്ച് എവറിത്തിങ് എക്സെപ്റ്റ് 3 of them. ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് എ വീബ്. ആഹാ, അത് ശരി. സിദ്ധാർത്ഥ, എൻ്റെ ബിൽഡ് ആണോ അതോ ക്യാരക്ടറോ? ക്യാരക്ടറിനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. യെസ്, നോ, 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 no. How do you usually find out about new games? Friends. Store no recommendation from influencers. Yes, ഇതാണ് മെയിൻലി on video website content. Yes, അത്. What are the main factors you usually look for when choosing a new game? Monetization model. No. അത് ഫ്രീ ആണോ ഇല്ലോ നോക്കില്ല നമ്മൾ. ശരിയാണ്. Team world building based on a character story. Can I play in multiplayer mode? Yes, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എക്യുപ്മെൻറ്റ് can mix പെർഫോമൻസ്, അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. Graphics, games, art style. Yes, 2-3-4. ഇതിന് കാര്യമൊന്നുമില്ല. My friends recommend or have friends playing. അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. Genshin Impact ഞാൻ എവിടെയാണ് ഫസ്റ്റ് കേട്ടത്? ഫ്രണ്ട്സ്. What were the main factors that attracted you to experience Genshin Impact in the beginning? The compact action elements, yes, അതുണ്ട്. Large open world, music, art style, character, അത്രയൊക്കെ മതി തൽക്കാലം. What are the most enjoyable aspect of Genshin Impact? Genshin lazy AF for Grizzly. They use a character model from HSR and use one of other characters' playstyle. For Newlet, they copy Welt moveset. Oh. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എടുക്കാനാണല്ലോ 2-3 ഗെയിമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത്. മോസ്റ്റ് എൻജോയബിൾ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ഗെയിംസ്. പ്ലേയിങ് ത്രൂ വേർഷൻ ഇവൻറ്റ്സ്, കളക്ടിങ് ക്യാരക്ടേഴ്സ്, ചലഞ്ചിങ് ദ അബിസ്. ഞാനത് എൻജോയബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാകും. ഓപ്പണിംഗ് ടെസ്റ്റ്. യെസ്. Fighting monsters in the open, interacting with the open world environment and solving puzzle. Yes. Playing through story quest വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ലെവലിംഗ് അപ്പ് ക്യാരക്ടേഴ്സ്, മെയിൻ പ്ലോട്ട് ലൈൻ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇനി എനിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അതത്രയൊക്കെ മതി. ബൈ. ലോങ് ടേം ഗോൾസ്. അൺലോക്ക് ദ മാപ്പ്, എക്സ്പ്ലോർ മോർ ഏരിയാസ്, ഒബ്റ്റെയിൻ മോർ അബിസൽ സ്റ്റാർസ്. ഇത് കൂടുതൽ എനിക്ക് കിട്ടത്തില്ല. ക്യാരക്ടർ റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്, അഡ്വാൻസ് ദ മെയിൻ പ്ലോട്ട് ലൈൻ, obtain characters and weapons. ഇതെന്ത് ഞാൻ കൊടുക്കും? എന്തൊക്കെ കൊടുക്കണം? അബി, വൈ ന്യൂലറ്റ്? പുതിയ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ട്രൈ ചെയ്യ് ഫ്രണ്ടേ. പഴയതിനെ വിടുക. പഴയതൊക്കെ കണ്ടും എടുത്തു. ഇല്ലേ, ഇനി പുതിയതൊക്കെ നോക്കാം. ലൈക്ക് ന്യൂലറ്റിൻ്റെ പ്ലേ സ്റ്റൈല് ഭയങ്കര യൂണീക്ക് ആണെന്ന് ആൾക്കാരൊക്കെ പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഗെൻഷിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു വെറൈറ്റി സ്റ്റൈലാണെന്നൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടു. എനിക്കറിയത്തില്ല, എന്നാലും ഒരു മയത്തിലൊക്കെ വേണ്ടേ. ഗെൻഷിനോ ഹോയോവേഴ്സിനോ മയോ. ന്യൂലറ്റ് ആകുമ്പം പുതിയ പ്ലേ സ്റ്റൈലും പുതിയ കോൺസെപ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഫോണ്ടെയിൻ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഫോണ്ടെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഗുണമുണ്ടാവും. സോ ഐ തിങ്ക് ഫോണ്ടെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സിലേക്ക് പോവാം. എലാൻ്റെ പ്ലേ സ്റ്റൈലിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് ഷൂട്ട് ഈ അടിക്കുക, അങ്ങോട്ട് ഓടിപ്പോവുക, ഡൺ, അൾട്ടിടുക, പിന്നെ സ്വിച്ച് ചെയ്യുക. എലാൻ്റെ സ്വിച്ച് ചെയ്യാണ് മെയിൻലി. ഷിൻചു ഉണ്ടല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ന്യൂ 4-star characters are not impressive. No, hello. Appealing enough. Appealing enough. P ആയിരുന്നല്ലേ. Appealing enough to choose. No.
To put in my battery. Okay. അത് മതി. Bye. Ta-da. അയ്യോ. Bye. 50 primus. Thank you. അത് വേണ്ട എല്ലാം തൊട്ട് കളി വേണ്ട. എനിക്ക് കറന്റ് ഒരു ഹൈഡ്ര 5 സ്റ്റാർ ഇല്ല, പ്ലസ് ക്രയോ ക്യാരക്ടറും ഇല്ല, അതാ ചോദിച്ചേ. ന്യൂവലറ്റിന് എടുക്കാമല്ലോ, ഒരു ഹൈഡ്ര 5 സ്റ്റാർ ആവുമല്ലോ. ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, ഡൗട്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂവലറ്റിൻ്റെ ലീക്ക് കാണുക, എന്നിട്ട് തീരുമാനിക്കുക. ഞാൻ ന്യൂവലറ്റിന് എടുക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു, അതുകൊണ്ട് എനിക്കിനി ഡൗട്ടും പരിപാടിയൊന്നുമില്ല. എടുക്കണോ വേണ്ട എന്നുള്ള ഡൗട്ടൊന്നുമില്ല, എടുക്കും എന്നുള്ളത് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇനി ലീക്കൊന്നും ഞാൻ കാണുന്നില്ല, ഞാൻ ലീക്ക് കാണുന്നതെന്ന്. എടുക്കണോ വേണ്ടെന്ന് ഡൗട്ട് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ലീക്ക് നോക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. എന്തല്ലേ നമ്മൾ ഫൗണ്ടൈനിൽ എത്തിയല്ലേ? സുമേർ ഇറങ്ങിയിട്ട് എത്ര നാളായി? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇറങ്ങിയത് പോലെയാണ്. ഇവിടെ മൊത്തം വെള്ളം. എന്തിനാണ് ഇവിടെ വെള്ളം കോരി വെച്ചേക്കുന്നത്? ഫൗണ്ടൈനാണെന്നും പറഞ്ഞോണ്ട്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതുപോലെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. നമ്മളൊരു സൈഡിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ സ്ഥലമായിട്ട് ഇങ്ങനെ തള്ളി നീക്കുന്നത്. പുള്ളി ഉടക്കിയ ന്യൂലറ്റ് പ്ലേ സ്റ്റൈൽ സീനാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്നാ പിന്നെ അത് പുള്ളി ചെയ്തോ, കഴിഞ്ഞു, പ്രോബ്ലം സോൾവ്. Types of collectibles recommended collection sites will be marked on. Oh wait, ഈ ഇവന്റ് തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോവോ? അയ്യോ, അത് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നല്ലായിരുന്നു. Choose the challenge content. Resources granted by Lilian Blossoms after challenge completion will depend on content chosen. Oh, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. Shattered armor, the blazing tin horn crown atop the Emperor of Fire and Iron is a pyro organ that enables mighty elemental attacks and a tougher. In the crown, Isana. Okay. And should its elemental shield be broken at the right time using elemental reaction, the fight will be made easier. Wait, what? അതിനൊക്കെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യണോ? ഐസ് വിൻഡ് സൂട്ട് അത് ഞാൻ തീർത്തു. ഇനി നെമസിസ് ഓഫ് കപ്പെല്ലിയസ് ആണ് തീർക്കാനായിട്ടുള്ളത്. ഇതിനൊന്നും ഞാൻ ഫൈറ്റ് ചെയ്തില്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ എനിമീസ് വന്നല്ലേ. ടിഡാൽഗ കിട്ടി. ബെറിൽ കോഞ്ചസ് ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടെ എടുക്കണമല്ലേ. റൊമാരിറ്റൈം ഫ്ലവേഴ്സ് 3 എണ്ണം കൂടെ. ഇതിനൊക്കെ ഞാൻ ഫൈറ്റ് ചെയ്തു. ക്ലോക്ക് വർക്ക് മെക്ക മറ്റേ ഡൊമൈനകത്ത് ഞാൻ ഫൈറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു. ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തില്ല. ഓക്കെ, ഇതിനെയും ഫൈറ്റ് ചെയ്യണമല്ലേ. അത് നാളെ കാണാൻ ചെയ്യും. ഇന്നത്തെ ഞാൻ പയ്യെ എൻഡ് ചെയ്യട്ടെ. ന്യൂലറ്റ് അല്ല, അവൻ്റെ അപ്പൻ വന്നാൽ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാം ഇരിക്കുന്ന തട്ട് തന്നെ താൻ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. ന്യൂലറ്റ് അല്ല, അവൻ്റെ അപ്പൻ വന്നാൽ എല്ലാം ഇരിക്കുന്ന തട്ട് താൻ തന്നെ ഇരിക്കും. എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല, എന്നാലും ഓക്കെ. ഏതോ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ല് പറഞ്ഞതാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു നിഗമനം. നരസിംഹം കാണാത്ത ന്യൂബ്. സോറി, മൈ അപ്പോളജീസ്. 3 ദിവസമായിട്ട് ഉള്ളത്. എന്തിനാ കുറെ റെസിന് ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു തേങ്ങയും കിട്ടിയില്ല, മാങ്ങയും കിട്ടിയില്ല.
ഹൈ സീറോ. എന്തായാലും ആർക്കോൺ ഗസ്റ്റിന്റെ ആക്ട് 1 കഴിഞ്ഞു. This road. ഓ ഒരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ട ഒരു സാധനം. അത് പണിയാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു. അതെവിടെയായിരുന്നു? നോട്ടെ, ഞാൻ സംഭവം കാണിക്കാം. ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എവിടെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ഓർമ്മയില്ല. യെസ്. ബ്രോ, ഈ പോർട്ടിൽ എന്നാ ചെയ്യണ്ടേ? വല്ലതും യൂസും ഉണ്ടോ? പിന്നെ അവിടെ നമ്മൾ ഞാൻ പറയാം, ഈ റാങ്ക് ഉണ്ടല്ലോ, ട്രസ്റ്റ് റാങ്ക് ലെവൽ 10 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറേ കോയിൻസ് കിട്ടും. ഇപ്പം എനിക്ക് 2000 ഞാൻ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട് 1200 കോയിൻസ് കളക്ട് ചെയ്തല്ലോ. 2 ദിവസത്തെയാണ് അത് അത്രയും. അത് റാങ്ക് ബോണസും കിട്ടും നമുക്ക്. ഓരോ റാങ്ക് കൂടുമ്പോഴും 60 പ്രീമോസ് വെച്ച് കിട്ടും. അത് വേറെ ഒരു വിഷയം. അപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ളാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, ലെവൽ 10 എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം കുറേ കോയിൻസ് ഉണ്ടാക്കും. ആ കോയിൻസ് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് റെലം ഡീപ്പോ ഉണ്ട്, അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ട്രാൻസിൻ്റ് റെസിൻ ഉണ്ടല്ലോ, 60 റെസിൻ കിട്ടും ഒരാഴ്ച. അത് നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആർട്ടിഫാക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. അത് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ബൈ ചെയ്യാം. മോറ വേണോ, മിസ്റ്റിക് എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് ഓർ വേണോ, ഹീറോ സ്വിറ്റ് വേണോ, എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിവിടെ കിട്ടും. അനിമയും സീരീസും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക, പോയി മലയാളം മൂവീസ് കാണടോ. എന്തിനാ ബോറിങ്. If you ever... എനിക്ക് ഈ പാട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടം. Boring എന്നൊക്കെ, there are some great piece of art there. കാണാനൊരു മൂഡില്ലാന്നേ. ഓ മൈ ഗോഡ്, ഇത്രയും ഹൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. വാവ്, അത് കൊള്ളാം, അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. Oh, I know what to do. അപ്പോൾ ചെറിയ ഇന്നത്തെ ലൈവിൻ്റെയും പോകുകയാണ്. കാണുന്നവരൊക്കെ എന്ത് പറ്റി എനിക്ക് കാണുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിച്ചേക്കുക. സബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരും സബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തോട്ട് ലൈവ് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും കാണാവുന്നതാണ്. ഇന്നത്തെ ലൈവ് ഞാൻ എൻ്റെ ചെയ്യുന്നു. ബൈ ബൈ ഗൈസ്. അപ്പോൾ ശരി, ഇനിയും ബാക്കി നാളെ പറ്റുവാണെങ്കിൽ വരാം. കുറേ പണികൾ കിടപ്പുണ്ട്, അതെല്ലാം തീരണം. സോ നോക്കട്ടെ, ഇതെങ്ങോട്ടാണ് ഫേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? അങ്ങോട്ടാണ് ഫേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സാരമില്ല. അപ്പോൾ ശരി, ടാറ്റ, ബൈ ബൈ, ഗുഡ് നൈറ്റ്.